ليست. Installer la patiente, donc on va démarrer. Alors, lequel active. Alors, bonjour tout le monde. Je vais improviser choyé en anglais, hein, سامحوني, hein. Voilà. I am so delighted to receive our friend, Professor Ashraf Abdelmoneim. Voilà. Donc, Professeur Monem Abdelmoneim is an expert of the thyroid. Et aujourd'hui, on a l'honneur de le recevoir. Bien sûr, on adore tous nos amis égyptiens. D'ailleurs, j'étais en Égypte. Et voilà, il y a une relation exceptionnelle entre la Tunisie et l'Égypte. Donc, le programme, il va être réparti comme suit. Donc, on va démarrer avec d'abord le workshop avec 3 patientes en direct, avec toujours Dr Mohamed Ashraf Abdelmoneim. J'ai toujours un problème avec les noms. Ashraf, ok. Ashraf et Asma, voilà. Et ensuite, on va faire un break, un pause café, et on démarre avec les conférences et les présentations. Voilà, à vous l'honneur. Donc, juste comme il est anglophone, mais l'extisef de Monsieur Ashraf, Dr Ashraf, c'était en Arabie Saoudite et c'était en anglais, mais c'était tellement un anglais facile, anglais. مصري كله جائز tout est possible تفضل بركة ما يفهمش الفرنسي دونك خلي لك اوكي لا معاك. السلام عليكم، مساء الخير. Good afternoon.
I'm proud to be here today. I would like to thank Dr. Asma for the kind invitation. I would like to thank all of the radiology department in Salah Azaïez Institute, the Philips for the sponsorship for this scientific great event. Inshallah. Et je remercie beaucoup Philips qui nous a permis de nous réunir et de donner cette opportunité de travailler aussi bien avec leurs machines et en fait de nous soutenir, et notre partenaire de toujours, Philips, et en particulier à leur tête, c'est Fawzi Bekri. Donc merci pour tout le monde, toute l'équipe, Rabbi Khalikom, Ranoua, Radwin, Emna, tout le monde. Merci beaucoup. Okay. Let's start with the first patient. Okay. And now we will start for demonstration for our first patient. Assalamu alaikum. First of all, before starting my examination, I should ask my patient about the cause of the scan. Is this his first scan or he is on follow-up schedule? Okay, if he is on follow-up schedule, I should compare the current result with the first scan, not the last one. If he is in third follow-up or fourth follow-up, I should compare the size, compare the radiological criteria, sonographic criteria, with his first scan at the time of the discovery. The first size to be measured, not the last one, to assess the growth or the changes in the nature of the thyroid nodules. أول مرة ولا عملنا قبل كده ألترا ساوند؟ أنا شفتها الصبح بسألها. أيوه بالظبط. أوكي. تمام. أوكي. Okay. Okay. First of all, I will start with the examination of the thyroid gland parenchyma, assessment for the background of the thyroid tissue, assessment for the size of both thyroid nodules, thyroid loops, as well as the isthmus. The most important measure of the thyroid measurements is the anteroposterior dimension of the thyroid loop, which I think it should not exceed about 2 centimeters. In our case, the measurement will be about, okay. About 28 millimeters in anteroposterior dimension, which means that the right thyroid lobe is enlarged. And for measuring the left lobe, it's about 22 millimeters. Also, it's enlarged. نغير السكان نشوف السكان التاني لو كان احسن. اوكي. ده احسن. This is better. اوكي. هو اكيد زيد هنا خاطر هذه اوكي 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 اوكي. And then we will measure the anteroposterior dimension or diameter of the isthmus. It's about 8 millimeters, which is also enlarged. The upper limit of the anteroposterior diameter of each thyroid loop not to exceed then 2 centimeters, and for the isthmus not to exceeding about 4 millimeters. In this case, both loops are enlarged, as the isthmus also is enlarged. And now let's assess the parenchyma of the thyroid tissue itself. Donc la première étape, c'est toujours prendre les mesures de la glande thyroïde avec une coupe transversale. Et en antéro-postérieur qui ne dépasse pas les 2 cm et l'isthme 4 mm. Donc ça, c'est la première étape. C'est les dimensions de la glande thyroïde, si elle est normale ou augmentée en taille. Okay. What do you see about the parenchyma of the thyroid tissue? Regardless the nodules, I'm talking now about the thyroid tissue itself. Is it homogeneous or non-homogeneous? It is non-homogeneous, yes? Okay. What is the type of non-homogeneity? Is it
non-homogeneous large hypoechoic area, or large echogenic area, or large area of cystic degeneration and pus and infection formation, or it is a micronodular, pseudonodular appearance. Okay, it is a micro pseudonodular appearance. We can see here, those are small hypoechoic pseudonodules. Those are not true nodules. Why they are not true nodules? Because when I change my axis from transverse scanning to longitudinal scanning, they change in appearance. Some of them merge with the thyroid tissue. They are not true nodules. They are small hypoechoic nodule-like lesions separated by echogenic fibrous septa. This is coping with which type of thyroiditis? The micronodular appearance with Hashimoto thyroiditis. This pattern of the pseudo micronodules is coping with Hashimoto thyroiditis. So this patient, first of all, has thyroiditis, and then let's assess if she has focal lesions or focal nodules. In the right loop, we have this nodule. What about the consistency of this nodule? Is it solid or cystic? Which one? This nodule. Okay, let's scan it live again. I think it is a solid nodule. Okay. The use of the Doppler is systematic, automatically, or According to the need. Okay, according to the need. Is it hypoechoic to the relative to thyroid parenchyma, or similar to thyroid parenchyma in echogenicity, or more hyperechoic? It is less than the thyroid parenchyma. So it is a hypoechoic solid nodule. Okay, we will search for the margins. Is the margins of nodule in transverse scan and in longitudinal scan well defined or ill defined or lobulated? Okay, it is ill defined from upper part, but yet well defined from the other parts. Okay, I agree with you. Okay, but it's not lobulated, not irregular, not invading the surrounding parenchyma. Okay, does it show any type of calcifications? no. What are types of calcification that we can see in thyroid nodules? Micro? Macrocalcifications, microcalcifications, Ring calcification. calcifications, and we should differentiate all of them from colloid echogenic foci. Okay, what are the main differences between these types of calcifications? Let's start with micro and macro calcifications. The difference will be in size. Okay, the microcalcifications will be less than 1 millimeter. The macrocalcifications will be larger, showing posterior acoustic shadowing, a black shadow posterior to the calcification, which is different from the colloid echogenic foci, which show posterior enhancement, comet tail artifact, white shadow posterior to the calcification. Those are the comet tail artifacts or the colloids. Those are not calcifications. Those are non-suspicious. So the important type of calcifications are micro and macro and the ring calcification. So this nodule doesn't show any type of those calcifications. This is a hypoechoic solid nodule. Okay, to classify it according to the TI-RADS, we have the European TI-RADS and the ACR TI-RADS. What are the main differences in the concept between the European TI-RADS and the ACR TI-RADS? All suspicious criteria in both systems are the same. The hypoechogenicity, the microcalcifications, the taller than wider occupancy of the nodule, all these are suspicious criteria. But what is the main difference of the core? The difference is that in ACR TI-RADS, each finding will take a score
And after summing this score, the final summation will give us the category in TI-RADS. While in European TI-RADS, I will take the suspicious criteria, and the suspicious criteria will put me in one of the TI-RADS. Okay, mostly they will be the same. Okay, what is other difference between all? Other difference is the threshold. When will we biopsy? When will we biopsy? In TI-RADS 3, in ACR TI-RADS, we biopsy above 25 millimeters. But in European TI-RADS, we biopsy above 20 millimeters. Both of them agree in TI-RADS 4 and 5, in 4, 15 millimeters, and in 5, 10 millimeters. Okay, the ACR TI-RADS aiming to reduce the rate of fine needle aspiration cytology, the FNA. They want to reduce the rate of FNAs that are unnecessary, while the European TI-RADS aiming to detect and to catch the suspicion lesions very early. So aiming, they have no problems from taking more and more FNAs. It looks like a political issue. European looking for the man and the American looking for the money. Okay. So in this case, when we see a hypoechoic nodule, in ACR TI-RADS, we have 2 degrees of hypoechogenicity. A hypoechoic nodule and a very hypoechoic nodule. How to differentiate between the hypoechoic nodule and the very hypoechoic nodule? According to the strap muscle. First of all, if it is hyperechoic, it is hyperechoic in relative to the normal parenchyma of thyroid. So I compare the nodule with the parenchyma. Is it similar, higher, or lower? In this case, it is lower than the thyroid. So I should compare with the strap muscle, which is darker, to assess if it is just hypoechoic or it is a very hypoechoic compared to the strap muscle. If it is a very hypoechoic, it will take more score. If it is less than strap muscle, it will take less score. So in this case, we will classify this nodule as TI-RADS 4. Okay. According to which dimension will I relay in taking the FNA? It is anteroposterior dimension or transverse dimension or craniocaudal dimension? The largest one. So I should measure it in 2 dimensions. I will divide. C'est interactif. Là. À tout moment, vous pouvez poser des questions et arrêter en fait l'échographie. This is the anteroposterior. And this is the transverse. And this is the craniocaudal. Is this nodule candidate for fine needle aspiration or not? It measures about 7 by 9 by 9 millimeters. Below level of need for fine needle. Below level of need of fine needle. Okay. If this nodule is TI-RADS 4, when will I reschedule it again? When will I follow up it again? After 1 month, 2 months, 3 months, 6 Le months? rythme de surveillance, voilà. 1 year. Oh, 1 year. Exactly. In TI-RADS 3, we follow up at year 1, at year 3, and at year 5. In TI-RADS 4, year 1, year 2, year 3, and year 5. In TI-RADS 5, yearly till year 5. So this will follow up by after 1 year. Let's continue the scanning of our lady, searching for another nodules. Okay, we have another nodule here in her right loop. It is a Dr. well-defined. Ashraf, if we return about the measurement of the nodule, what's the important measure? Anteroposterior, transversal, to indicate FNA? The largest one. For them. The largest, I depend on the decision of NA on the largest dimension. Usually, sometimes on our schedule work, I measure an anteroposterior by transverse. We miss to measure the craniocaudal dimension. Sometimes the craniocaudal dimension is the largest one. So never to miss
calculating the craniocaudal dimension, which we depend on the largest dimension of the three. Donc, If on one- prend les trois mesures et on prend le plus important pour décider de l'indication de la cytoponction. Voilà. Okay. This is another well-defined small hypoechoic nodule. This is transverse scan, and this is in the longitudinal scan. Also, it is similar to the other one. It is a small one. It is below level of fine needle to be measured. I will measure. Antéro-posterior. Anteroposterior, yes. Transverse. And this is the craniocaudal, the height. Okay. Craniocaudal, okay. Okay. Also, as regards the question of Professor Asma, as regard which dimension is important, I said the three are important to take the decision of fine needle. Yet, the relation between the anteroposterior dimension and the transverse dimension is important in ACR, as if the nodule is taller than wider, it will take a very high score, will take 3 points in summation of the points of the ACR. So all dimensions are important in the decision making for FNA, yet the relation between the anteroposterior and the transverse is important in giving THYRADS score according to the ACR. Okay? We will continue again, scanning our lady. Okay, this is the left loop showing another nodule. What about this nodule? Okay, we have here a nodule. What about this nodule? What about the composition? And what about the echogenicity? The composition and the echogenicity. This question is not so nice because I can't determine the real echogenicity, and I can determine the real echogenicity because this nodule show a peripheral limb calcification, and the calcification is showing a heavy posterior shadowing covering the real details of the nodule. And this is one of the main pitfalls of the THYRADS. The THYRADS is not a holy book words. THYRADS is a man-made system aiming to standardize the decision, but actually it has pitfalls. And the rim calcification, if the nodule is circumferentially calcified, we will fail to give it the accurate THYRADS. But will we suggest? Okay, one of the solutions, try to turn over the thyroid nodules from medial side, from anterior side, from lateral side, trying to find a window of an uncalcified part, giving you some idea about the nature. And this is what we will do now. Donc, il faut chercher une fenêtre acoustique pour vérifier l'écostructure de ce nodule qui paraît calcifié. From here we'll see a little window. Okay. From here there's a part of the uncalcified part of the window. From the most lateral part, we can see some of the inner aspect of the nodule. I think it is a solid nodule. I think it is iso to hypoechoic. It's a little bit isoechoic here on our screen, showing peripheral rim calcification. So I will deal it as a solid nodule, isoechoic nodule, showing peripheral egg shell rim of calcification. Actually, in European THYRADS, this type of calcification will not categorize, but in the ACR THYRADS, it gives 2 points.
Okay, so we will assess the size, which will put this nodule in TI-RADS 4. Also, it is below size of FNA. Okay, what if it locates within the field of FNA? Today, while we looking for the cases in Salah Institute, my colleagues were very pioneer in FNA aspiration. They were very brilliant. We were discussing what to do with this type of calcifications. Sometimes the needle is not going so easily, not passing the calcification. And actually, maybe I can see its tip while passing due to the acoustic shadowing. I think the smaller the needle, the core of the needle, the better and the more easier it will access. The larger the needle, the more the resistance, and it will not access and will get more bloody sample. So we usually use needles which engage size more than 23. Sometimes I told them I use the spinal needles, which are 28 gauge. They are very small, and after introducing the needle, I remove the trocar and leave only the cannula, taking a very small sample of cellular tissue from the thyroid gland. So the smaller the needle, the better the cellularity you get in the aspiration. And this nodule is below level of FNA, so this patient, no need of FNA in this patient. Okay. What left to do with the patient in scanning her thyroid gland? As this patient showing non-homogeneous, non-uniform parenchyma, I should make a color Doppler study to assess the vascularity of the gland. As in most types of thyroiditis, the vascularity of the gland will not be normal. Usually, in case of Hashimoto, it starts EU, then it increase, then it regress again. While in Graves' disease, it increase and give more and more increases in the speed or the velocity. So we can go to assess the vascularity inside the thyroid gland. Simultaneous. Okay. This is a biphasic flow wave within the feeding vessels of the thyroid gland within the parenchyma, giving us a peak systolic velocity about 33 per second, which is just above, a little higher than the normal, which ranges around 20, yet it's below the level of the Graves. This is coping with the pseudonodular appearance, coping with the mild elevation of the vascularity in cases of Hashimoto thyroiditis. Okay. Is this the end, or we still have the lymph nodes? Okay. Then calcification from our colleague the macro? Macro with ring star. Okay. Macro calcification are benign. The macro calcification, macro or ring? The ring. The ring calcification. Sauf donc. But we have interruption of the calcification. It's continue. It is benign.
If it is interrupted, it is suspect. Aspect. So for the fine needle aspiration, we introduce the needle between the interruption. between the interruption. Yes. Okay. Actually, So sometimes the interruption is not in the field of where can I introduce my needle. Introduce my needle either transismic approach, anterior approach, or from lateral approach. Yeah. Sometimes the interruption is very lateral. I can't. I don't have a window. To do fine needle aspiration when we have macrocalcification, continuous macrocalcification. Because we are No. Yeah. No, we are not sure it is benign. According, Yeah. if its size is above, what if its size is about No. 20 we millimeters? don't take care of the size for the European TI-RADS. No, I think we believe with the THYRADS, with the size. Mariam, you are agree with me or not? Mariam, you are agree with me? For the macrocalcification, it is benign. Okay, I know it is We- usually we- benign, but according to the THYRADS system, ACR, usually I will talk about the ACR THYRADS. It takes 2 points. Okay, if the nodule is solid and if it is hypoechoic and have marginal calcification. When it is continued macrocalcification, we can't see the interior of Okay, the... actually we can see it. And, yeah. Actually, And, okay. If it This is is one of the big holes. macrocalcification, total macrocalcification not interrupted, it is usually or benign, and it is a cyst. That is... I don't know if it's cyst or not cyst. Actually, we don't know. Because when we, it sorry, is- I'm ENT, sorry. When we operate this nodule, when it's macrocalcification, of course, we don't go to surgery for a continual macrocalcification. Okay, okay. But when we do the surgery for another, Another reason. it's, Another nodule. the always bigger. Also 9, okay. But I'm talking what if it exceeds the size of the THYRADS according to the score system. If it is 2 centimeter, 2.5 centimeter. More than it comes there's it like benign nodules. Okay, it's a just to survey, we don't. okay. It is under umbrella of THYRADS or not under umbrella of THYRADS. Macrocalcification, continued macrocalcification, it is under umbrella of TI-RADS. Yes. It is a benign sign. Okay. Macrocalcification interrupted, it is a suspected sign. We, if we have a TI-RADS 3 with a macrocalcification interrupted, it is suspected, and we modulate the indication of fine needle aspiration. Interrupted. 2 points. Interrupted. Not continued. No, it's annular calcification. In ACR, will take 2 points. Peripheral, points. all, 2 points, yeah. all, whatever. In ACR TI-RADS, any peripheral calcification will take 2 points. 2 points. Any peripheral calcification. Actually, in European TI-RADS, it is usually a benign finding, not a suspected yeah, finding. I yeah. know that. It's a benign sign, not a European TI-RADS only suspect in microcalcification. Interrupted Microcalcification, micro. Yeah. Okay. I know that the microcalcification in European TI-RADS will put it in category 5. The micro. Micro, yeah. Yes? The micro. Okay. Yet in ACR TI-RADS, they have 3 types of calcification: the macrocalcification, the microcalcification, and the peripheral calcification. In peripheral, give 2 points. In macro, give 1 point. And in micro, give 3 points. 1 in macro, 2 in peripheral, 3 in micro. So I continue to collect my points. And if it is under the umbrella of ACR TI-RADS and within the size, I should go to biopsy. According to ACR TI-RADS, it's biopsied. Maybe according to the European TI-RADS, it's not biopsied. I agree with you. We don't have. Continued macrocalcification, we can't have the score that go to fine needle aspiration when will the ACR. Okay. Yeah. Okay. Thank you. So, at the last, we should also examine the neck on both sides for assessment of the lymph nodes. Sometimes I have a very small thyroid nodule
and its size is not under the umbrella of FNA, but actually on scanning the lymph nodes, we find a lymph node which is suspicious. Lymph node of lost criteria, of increased cortical thickness, of a globular rounded shape, of peripheral vascularity, of lost fatty hilum. So if you find this suspicious lymph node, it will raise the suspicion of the lymph node and of the ipsilateral thyroid nodule, so we can go also for the fine needle aspiration in that situation. Okay. Okay. On passe à- Okay. We'll scan the lymph nodes. Okay. So the last step now is the assessment of lymphadenopathy. Okay. We should scan the lymph nodes in all groups, the lower deep cervical, the upper deep cervical, and the submandibular region. Also, the pretracheal in the anterior, and going inferior down to assess if there is other thyroid nodules. And this is the other side. There is no suspected thyroid lymph nodes in our lady. Also, don't miss to comment on the presence or absence of a retrosternal extension. If you can see the lower pole of the thyroid gland, so you don't have a retrosternal extension. But if you're missing the lower pole of the thyroid gland, and actually by scanning the lower part of thyroid, it's seen extended beyond the upper border of suprasternal notch, it has a retrosternal extension. So you must comment on this finding on our report. So in our report, we should comment about the indication of the scan, if this is the first one or it is a follow-up one. And we should compare to the first measure, not the last one, and giving the radiological criteria, commenting on the site of the nodule, the composition, the shape of the nodule, the size of the nodule, the presence of calcification or not, and giving it TI-RADS and giving it our recommendation either to do FNA or to follow up in its scheduled follow-up. Okay, when we say that there is significant growth of the thyroid gland nodule, the growth. Two millimeters in 2 dimensions, or increase in the volume by 20%. It means that there is significant increase in the size. So if we find a significant increase of the size, do we go directly for FNA or still waiting for the threshold? Une augmentation. Compare If we have a nodule was diagnosed last year as TI-RADS 3, its size was 15 by 15. Now in the today's study, its size is 18 by 18. It shows significant increase in size, more than 2 millimeters in 2 dimensions. But it is TI-RADS 3, still TI-RADS 3. We don't know do FNA, but consider this as a significant increase in size and report it in your report and reschedule your next follow-up again and continue rescheduling. As regard, there is no increase till the threshold of the required FNA. Okay? Okay. Any questions regarding this our patient? Two dimensions. In 2 dimensions, more than 2 millimeter if in 1 dimension, it is not considered. In 2 dimensions, more than 2 millimeters. So it gives me a significant increase in the volume of overall of the volume. It's okay. It's the first case, okay.
C'est pas grave, vas-y. حتى بالعربي. Je pense qu'il y avait un lobby ici. Un Je pense qu'il y a un lobby. Je pense peut-être qu'il est isogène. Mais je doute sur l'existence de quelques classifications locales. Donc, he have a doubt about microclassification in the right lobe. You think there is a logarithmic, right logarithmic nodule with microclassification? Vraiment pas. Ah, here. Celle-là, c'est isolé. Et là. Non, non. Non, c'est central. Ok. Voilà. Very. Il est bien limité. تحب تجي تقدم بس يوريني ايش؟ In the right. This is right. Il a allongé. Hey, c'est la thyroïde. Il a allongé. Ah, parce que la glande thyroïde est déjà hétérogène. It is a heterogeneous area. Quand il allonge, ما عادش تلقاه. Okay, I can see the calcifications you are talking about, but actually this is not a nodule itself. Okay, when I go it for the in longitudinal section, the tissue is not a nodule. It is a pseudo-nodule appearance. Non. Attends, voilà. This is C'est not là, a c'est là, c'est là. this is not a nodule. Il n'est pas isoécogène. Quand il allonge, ما عادش يلقاه. C'est la Quand il glande allonge, qui est ما عادش hétérogène. يلقاه. Attends, Quand il a allongé. This is in LS longitudinal section. en axial. Bon, And okay, Transverse. okay, transverse. Yeah. okay. To say it is nodule, I should see the nodule in two perpendicular planes. تشوف dans deux plans. Dans les deux plans. In one plane, I can't relay it as a true nodule. It's a pseudo nodule. D'accord. Okay. 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 So to resume this case, Dr. Ashraf, so we can resume the criteria of this classification without image. So we resume all the case. The case. So we are in front two nodules. Three nodules, three. two nodules in the right loop. They are hypoechoic nodules, solid nodules. They are thyroid 4, and another nodule in the left loop showing peripheral ring calcification. All of these nodules under the umbrella of ACR TI-RADS, they are thyroid 4, and they are below the level of need of NFNA. So this case will be rescheduled for the follow-up after 1 year from now. So, il n'y a pas d'indication in situ ponction parce qu'aujourd'hui. I'm not okay. Ah, why? I think minimum. Yeah, Minimum. it is I returned the patient 6 months. Because yesterday I have a micro nodule 5 millimeter. It was THYRADS 3. And there is lymph nodes which suspect. So I think when the limits it's discontinue, I think Okay, as a I surgeon, I'm not. The lymph node suspicion is a sign to intervention. I said when I found a lymph node which is suspicion and the ipsilateral thyroid node is not suspicion, I raise the level of suspicion. I can't go for 1 year with your suspicion lymph node. I understand It's not you, accepted to do that. because of the nodes. Because of the nodes, lymph yeah. node. But when neoplastic node nodule is before metastase node lymph metastase, it was neoplastic. So if I returned the patient after 1 year, that's why I found. Okay, if it is actually THYRADS 3 in her first scan and it was 5 millimeter, it will not give a metastatic nodules within this 1 year lymph nodes. It will not increase to that distance within 1 year if it's actually a very small nodule THYRADS 3. We need to revise the first scan.
I think the problem was in the first scan, not in the current That's scan. right. That's why the classification is very important, because when the patient, we see the patient after 1 year with large lymph nodes Okay. with the 5 millimeter. When you are the surgeon, we are more careful than you as a radiologist, I think. You have more argue to work more than us. No, not for this reason, surely. I believe all of us work for the sake of the patients. Yeah. Okay, we pass to the second شكون يعاوني؟ اقعد ارتاح شويه يا مريم. والله ما رجعوا بعدها. هذيك كان ما هذيك ما بعدها انا نسمع ليه اللي كونتور هكا ما عجبنيش معناها انا باش نشوفوا باش نوصلوا انا ما رجعوش هذيك رجعها بعدها باش تجيني غومليونير قلت لك مريضه من ايطاليا والله جات الحاجه ما تفاجأت وقلت لي نشوف المريض وشغل هنا ترجمه هكذا سيتي يتبعوا فيها جونتي يرجع بعدها جاتني بلادي نوباتي متستاتيك انا ديجا به بلادي نوباتي يتبعوا فيها ايطاليا تيجي هنا بيدي اللي كنصيبوا بعدها So let's move to the second phase. Okay, this is our second patient. Okay, as we said, we will assess if she is in a follow-up schedule or if it's a primary scheduling or primary scan. We will go to assess after asking the patient. Okay. First of all, we will assess the size of the thyroid gland itself, and this is the right lobe. In transverse scale and in perpendicular plane. This is the anteroposterior dimension, which exceeds 2 centimeters, denoting enlarged thyroid, right thyroid lobe. And this is the left lobe. Donc, toujours, première étape, on passe par les mesures de la glande thyroïde en antéro-postérieure et on voit de façon évidente que la glande thyroïde droite est augmentée en taille alors que le lobe gauche est de taille normale. Voilà. And this is the left lobe, anteroposterior dimension measuring about 13 millimeters. And this is the isthmus. In maximum anteroposterior dimension, it measures about 7 millimeters and it is enlarged. Okay. What about the background of the thyroid tissue? I think that the background of the thyroid tissue is good. Okay. Let's go to assess the multiple thyroid nodules in our case. We have multiple right lobe as well as isthmic and ethmolobar thyroid nodules and one left lobe nodule. Okay. What about the composition of those nodules?
What about the composition of those nodules? Mixed, but predominantly solid. So I will deal with them as the solid nodules. Okay. What about the echogenicity of the nodules? Okay. They are isoechoic. When I compare them to the normal thyroid parenchyma, they are isoechoic to the thyroid parenchyma, showing few cystic changes, as you said, but also it is predominantly solid. Okay. What about the margins of the thyroid nodule? Okay, it is well defined. What about the calcific points? We have a macrocalcific foci. They are large foci showing posterior acoustic shadowing within the nodules. And this nodule. Okay. And now we will measure the nodule. This is the largest one of them, sharing the similar criteria. And this is its anteroposterior dimension. And this is its transverse dimension. And this is its craniocaudal dimension. Okay. In which THYRADS this nodule relay, and what is the decision to be taken in this nodule? Which THYRADS? According to the European THYRADS, it's THYRAD 3. But according to the ACR TI-RADS, it's THYRAD 4. Because the macrocalcific focus will raise it to THYRAD 4 according to the ACR. According to the European, it's THYRAD 3. Okay. As regards the size, which is 20 by 25 by 31 millimeters, under the umbrella of all types of THYRADS, this case is candidate for FNA. This case is candidate for FNA. Okay. On taking the FNA, from which side do you think I prefer to take the biopsy? We have this cystic component. This is the macrocalcific area, and this is the solid, entire solid area. I think the entire solid area is the better area for the biopsy to get sufficient cells for the diagnosis. On taking these types of biopsies, usually we have two approaches by the probe and the needle. Some people prefer to go from the side of the probe to see the entire needle while entering from the skin through the thyroid capsule and through the nodule. Some other find that it is easier to go from the mid probe, but actually take care if you are doing it from the mid probe that you should see the tip of the needle, not part of the shaft. The tip of the needle going for to and fro movements till you get some few small drops of blood, and then they will go for FNA. Okay, let's continue scanning our patient. We have small cyst in the left lobe and another nodule here. What about this small nodule in the left lobe? What do you think about this nodule? What about the composition? Is it solid, cystic, spongiform? I will show it live again.
Spongiform. Okay. What support our opinion that is spongiform nodule? It is composed mainly of microcysts. Okay, more than 50% of the composition of the volume of the nodule is a microcystic structures, showing thin echogenic wall, and also we can see significant posterior acoustic enhancement. Look for the posterior acoustic enhancement, denoting the mainly cystic criteria of the nodule. So this is spongiform nodule in which THYRADS it will relay. In European THYRADS, it is THYRADS 2, and in ACR TI-RADS, it's 1. No FNA needed for those types of nodules. Whatever the size of the colloid, the spongiform nodule, no need for follow-up, no need for FNA. So in this patient, the most important finding are the findings which are seen in the isthmus and in the right lobe. Macrocalcific foci are well seen, showing posterior shadowing, multiple multiple. One or two. No, multiple. They are multiple nodules. This is one, and this is another one. Multiple nodules, yeah. One is isthmolobar and one is the right lobe. Yeah. Actually, fine needle was done for this patient, and let's scan for the lymph nodes. And there's another one also. There's another nodule. Can we use the elastography? For the spongiform, we can use the elastography to assess the stiffness. Okay, we can. Okay, but actually, it will give me an idea about the benignity of the nodule. But the elastography is not a portion of the system. It's not a portion, but for us. Okay, to confirm the cystic nature or the soft nature of this. Yes, for sure, and also the color Doppler. There will be no significant internal vascularity in those nodules. Between cyst and solid, but between spongiform or solid, it will be elastography done more than. Okay. And this is small nodule. There are some reactive, benign-looking lymph nodes. None of them is suspicious. All the lymph nodes are of preserved shape and preserved fatty hilum. Okay, in this patient with these two adjacent nodules, both of them sharing mainly, according to the European THYRADS, the same THYRADS, from which I will take biopsy, from the isthmic one or the right lobe one. La question est quel nodule il faut le ponctionner? The isthmic one or the right lobe? The right lobe one, because it shows a macrocalcific focus, which may raise the suspicion of the gland. Actually, the macrocalcification is not a suspicious criteria, but so it is in European THYRADS, it will not raise the THYRADS classification, but in ACR, it will give more 1 point, which will move it from THYRADS 3 to THYRADS 4, so it will change the decision. So we actually, today morning, we biopsied the right lobe nodule. Okay. Vous avez d'autres questions? Sinon, the last step is the nodule. We scanned the lymph node. All the lymph nodes were benign looking. Excuse me? The lymph nodes were benign looking. We scanned the lymph node already. Okay. Okay.
Those are small lymph nodes of preserved shape and hilum. All the lymph nodes are preserved. All of them are benign, reactive looking. Donc, pas d'adénopathie suspecte. None of them is suspicion. Mhm. Okay. So this patient is, according to the European THYRADS, is a multinodular goiter in the right lobe and in the isthmus, showing multiple nodules, thyroid 3. According to the ACR TI-RADS, one of them is thyroid 3 and one of them is thyroid 4, which show the macrocalcific focus. OK. And in the left loop showing a small non-significant spongiform nodule. According to both systems, FNA was indicated, and also it was done for this patient in the right loop nodule. OK. Vous êtes d'accord? Sinon, si vous avez des questions, tu peux commenter. Donc, d'accord. Donc, pour résumer, en fait, le nodule en fait, du lobe droit, il a été classé selon la classification ACR, en ACR 4, parce qu'il a cumulé les points, en fait. Donc, première pattern solide kystique. Donc, on a donc 2 points. 2 points for solid or 3 points? This patient will take 2 points for the solid composition. If solid composition, it would be 3 points. If mixed, it would be 2 points. According to the, it will take 3 points for the solid. And 1 point for macrocalcification. And 1 point So it would be 4 points en tout. C'est pour ça que vous avez classé en ACR 4. And solid. Isoechoic, showing macrocalcification. Donc 4 points, 4 points, ACR 4. 4 points, yeah. Yes. Et en classification européenne, ça va être donc un ACR, un TI-RADS 3 en fait. Mais vu la taille, on va donc de toutes les façons, on va passer à la cytoponction. En fait, le plus important entre ACR, classification ACR et européenne, c'est finalement l'indication de la cytoponction. C'est la finalité en fait de la classification, c'est la stratification entre guillemets des nodules. Et ça a été démontré que vous utilisez le TI-RADS, je disais avec Dr Chamir ou l'ACR, finalement la finalité c'est de bien indiquer la cytoponction et de ne pas sous-estimer, parce que là on est en train, si vous voulez, de faire une sorte de dépistage entre guillemets. Donc là, quand on est dans un moyen de dépistage, on n'a pas le droit à des faux négatifs. On a le droit à des faux positifs et pas à des faux négatifs. Donc, que vous classez en TI-RADS ou en ACR, la finalité, c'est de bien indiquer la cytoponction, ça a été démontré. Sauf que le TI-RADS, ça nécessite des personnes qui sont expertes, en fait, en échographie thyroïdienne, parce que là, on tient compte d'un signe très important qui est l'échogenicité donc, du nodule. Et là, vous voyez donc celui du côté gauche, il était spongiforme, mais pas mal de fois, en fait, on a des nodules qui ont été classés sur l'échographie il y a un an en TI-RADS 4, et en le revoyant pour la cytoponction, c'est vraiment des vrais spongiformes. Donc, en fait, le TI-RADS, c'est que la difficulté, c'est de classer parce que ça nécessite, en fait, donc, des radiologues experts. Par contre, l'American College of Radiology, l'ACR, la classification ACR, elle utilise ces 5 patterns et qui sont très détaillés. Donc, ça apprend, en fait, aux radiologues moins experts, ça apprend aux radiologues jeunes qui sont avec nous dans le service de bien décrire le nodule, et ils vont finir par apprendre toute la sémiologie à décrire, et puis finalement le risque d'erreur est beaucoup moindre. Mais ça a été démontré à partir du moment que l'ACR il a 5 points, donc si vous cumulez 5 points en ACR, ça rejoint exactement les résultats de la classification européenne, et avec à partir de 5, la sensibilité et la spécificité des 2 classifications, elle est quasiment la même quant à la stratification du risque en fait donc de ces nodules. Voilà. Parce que t'as toujours le P là-dessus. Moi, j'ai déjà vu de compte rendu là. Nous, en fait, dans le service, suite à un travail qui a été fait comparant l'ACR et le TI-RADS et un travail prospectif, on classait donc les nodules en le TI-RADS et ACR et on comparait à la cytoponction. Donc tous ces résultats, ils sont concordants avec la littérature. Mais je demande toujours aux jeunes d'apprendre la sémiologie de l'ACR. Parce que c'est comme ça qu'on apprend la sémiologie, et d'avoir un esprit plus critique, comme ça a été décrit, discontinu, continu, etc. Et en plus, le 5e, la calcification, l'ACR, elle vous donne en fait, et ça, vous avez des points d'interrogation sur l'européen, donc elle vous donne le choix de faire la sommation. Si vous avez par exemple une macrocalcification, des microcalcifications,
une macrocalcification discontinue, vous avez le droit de faire la sommation de tous ces points. Et là, vous avez un point de plus. Enfin, vous allez surclasser votre nodule et vous êtes plus. Voilà. C'est la machine qu'on utilise. Peut-être c'est à cause des échographes. Parfois c'est haut de gamme. Il nous faut bien sûr des. Mais par contre, il ne faut pas trop lisser l'image. L'avantage que vous avez, vous, sans citer le nom qui est déjà là, que vous avez une image brute. Non, non, c'est juste pour vous dire, parce que d'autres marques, ils ont des très belles images, mais qui sont très, très, très traitées, et ça lisse. Donc voilà. Ouais, dans un mois et demi ou 2 mois maximum, باش يوليو فما software intégré في l'échographe يعطيك la classification. Donc انت juste فما البي ريتس والتي ريتس بالبريست والتيرويد دونك بالاي دونك تعطيه انت وهو يعطيك la classification automatique. En fait, il faut que cette machine soit adaptée. Enfin, elle va être corrigée par donc l'opérateur, comme on l'a eu avec les autres machines. Donc, quel que soit, il va y avoir des erreurs qui vont être corrigées par l'opérateur. Oui. We discuss about the importance of the role and the added value of the echograph to detect and classify all nodules, thyroid nodules. Okay, thank you. Okay. So let's move to the last case with Last one or third one? There are last three one. cases? Okay. We have only 3. Okay. Vas-y. The last جيبها one. هنا. لله ايش معنا لاباسه طب تريح شوية. slowly. شوي.
And now let's go to scan our last patient. Okay. Okay, what about the size of both thyroid lobes and the isthmus? Yeah, from its look, it looks normal, yes. And actual by measurements, they are within normal limits. Okay. What about the combo, the background of the thyroid tissue itself? The thyroid tissue itself is homogeneous. And we have a left lobe nodule and right lobe nodule. Okay. Let's go to the left lobe one. Okay. What about this nodule? What about the composition? What about the composition? It is a solid nodule. Okay. It is a hypoechoic nodule. What about the calcification? Okay, it has microcalcification. Okay, it shows. Okay. This is calcific focus. And these are another ones. There are multiple calcific foci. This is one. This is the largest one. Okay, let's. It's a real microcalcification. Okay, those the lower one. Oh, this one is this one. This one. This one. Shiraz. What about this one? This micro. Micro. I don't know. It is hyper-echoic, but linear. It is. There is a micro. There is a micro piece there. I would. We have multiple echogenic. I think it is entirely solid. Actually, it shows posterior acquisting shadowing. Yeah. The nodule itself, the entire nodule show posterior acoustic shadowing, denoting this is a solid nodule. I think it is solid. Il existe des micro-calcifications qui montrent ce condom postérieur. Microcyst with the microcalcification. Oh, microcysts and microcalcifications. Okay. Both. Okay. I say this two multiple types. Okay. So, which THYRAD it will relay on? It's THYRAD 5. Oh, showing multiple suspicious criteria according to the European THYRADS and also according to the ACR TI-RADS, it is under the umbrella of THYRAD 5. It is a hypoechoic nodule
Calculating. You are working on ACR. You are the only in the whole using the ACR. All other use European. For the luck, this nodule share on both systems. Sharing it will be TI-RADS 5. So if it exceeds 1 centimeter in the largest dimension, so it will relay under the umbrella of FNA. So let's calculate its size. So it is below the level of 1 centimeter in size in all dimensions. So despite its high suspicious criteria, according to both TI-RADS system, it is below 1 centimeter. So FNA decision will not take in this visit. It will be post. For me, I make Okay. Okay, according to your experience, you will do it. But according to the criteria, I think men, not women, I will do FNA. if he's a man. Yes. Okay, because it is rare to see like something like this a man. Okay, I know. Dépassement de la capsule antérieure, donc un risque de métastase qui est plus élevé. Okay, I agree with you. It is 8 millimeters and 9 millimeters, which is a borderline. Yani it is maybe if I measure and if you measure it, we will It's get not the 1 same centimeter. measure. Okay, I know. But actually, we say according to the rules, it will not take. But according to the experience, you can do it. Okay, I agree with you totally because the difference is about 1 millimeter between the threshold and the current size. I agree with you. Two. We have another nodule here. So, what about this nodule? I think there is a irregular margin. Some little bit lupulations. Yeah, I agree with you. So Tiny cystic changes. microcyst with Tiny irregular cystic changes, margin. okay. It is With macrocalcific foci, TI-RADS and also 5. tiny small. Look in the center. I feel that in the center here we can see tiny echogenic foci, punctate foci, also in the center of the nodule. So this nodule also will be under umbrella of TI-RADS 5. Also will be under the umbrella of TI-RADS 5. Both nodules and both loops are under the umbrella of TI-RADS 5. Yeah. So the actual size of the left one is also below the level of FNA, but actually it is the difference is about for 1 millimeter. It's 8.8 in large dimension. So if it reach 1 centimeter, we can do the FNA. Actually, as Dr. Mariam and Dr. Shiraz said, and I agree with them totally, yani, we can take the FNA for this patient to avoid it is because it share more than one suspicious criteria. Yani. Okay. In this patient, we should meticulously searching for the nodes. This is a small lymph node of benign criteria. No suspicious lymph nodes. And so, this patient showing average size thyroid loop of homogeneous parenchyma, showing multiple nodules, both nodules under umbrella of TI-RADS 5 on both TI-RADS system, either ACR TI-RADS or European TI-RADS.
Actually, the fine needle decision is debatable due to the little bit difference between the threshold and the actual size of the nodule. He has no thyroid, no lymph nodes, so it is TI-RADS 5. There isn't a nodule in the other side, the other lobe. There, She had the En direct. left, the right for the right. the right had nodule, yeah. This. It's the right. Ah. Each loop shows nodules. Both are TI-RADS 5. Both are TI-RADS 5. I think the approach of the with the nodules is different between radiologue and ENT. Of course, I agree with you. Different. It's completely different. Five. And for the Okay. So, other question or comment? With complication, you need the report of radiologist. yes. Anatompathologist. Yes. Yes. Okay. Why you have doesn't do surgery? Because the radiologist said Yes. So we can resume the approach and the assessment of nodule with the different steps. First of all, measure, then the marginal and... Okay. Okay. To conclude what we said, first of all, we assess the size of the thyroid gland itself, assessing the normal background parenchyma or abnormal background parenchyma of the thyroid gland. Assessment of the nodule will depend on its composition, either cystic or spongiform, or partially cystic, partially solid, or completely solid. Its echogenicity, either it is anechoic or hyperechoic or isoechoic or hypoechoic or very hypoechoic in ACR TI-RADS. Then we will look for the shape of the nodule. If it is taller than wider in ACR TI-RADS, it will take 3 points. Also comment for the margins of the nodule. Is it ill-defined or well-defined or lobulated outline or showing extra thyroid extension? And also we will comment about the echogenic content within the thyroid nodule. Either it shows microcalcification, rim calcification, or macrocalcification, or they are echogenic foci, but they are colloid materials showing posterior comet tail artifacts, and which are not significant at all. And the final, you should also good assess the cervical lymph nodes. Maybe cervical lymph node may be the only significant finding you will see in the case, and it will indicate the intervention. According to the TI-RADS system, we will take the decision to take FNA or not. In ACR TI-RADS, the difference between ACR and European TI-RADS will be in TI-RADS 3. In American TI-RADS, it is 25 millimeter. In European, it's 20 millimeters. Both agree in TI-RADS 4 and TI-RADS 5. TI-RADS 4, 15, and TI-RADS 5, 10 millimeters. So that's all. And you should take the FNA from the most suspicious nodule, not from the largest only nodule. And you should examine very well, assess very well, not to miss any parts of the thyroid gland, not to miss any nodules, not to be satisfied if you catch a macrocalcification in the nodule, scan it very well, change the depth, change the window you are seeing, searching for the another smaller suspicious criteria. Don't satisfy with a big criteria catching your eye. Search very well and very slowly to get the right diagnosis of the thyroid nodule. Thank you. Thank you. Thank you. It's finished. So we take... okay. Mister, I just have one question. I read some articles about the ACR TI-RADS, and I just have one point that people don't agree about it. For the ACR TI-RADS 4, What's the TI-RADS? 4. ACR TI-RADS 4. Some people indicate follow-up if it's just superior to 10 millimeters. Some say
you do follow-up for every size for ACR TI-RADS 4. Okay, I know what you are talking about. They are said if the THYROIDS 3 is below 15 millimeter, don't follow up, and if THYROIDS 4 below 10 millimeters, it don't need follow up. But actually, I do follow up for them. Never. Yeah. But in actual life, you should do the follow up. Thank you. Recommendation is different. Okay. We can do follow up each year. Okay. The nodule is far from the capsule, in the middle of the Within the parenchyma. Yeah. we can Respect the gaps. yeah. Okay. But actually, his question was about the nodules, which is in the ACR TI-RADS below the level of follow-up. In ACR TI-RADS, TI-RAD 3 below 15 millimeters don't need follow-up. Below 10 millimeters don't need follow-up. But actually, I don't agree in my practice with that. I follow up for all nodules. We have to be sure that it is a thyroid 3 Yes. because we aren't. So there's some fallacies. Okay, that's actual. النودول بأقل من 5 ملم ما هوش كلاسيك في TI-RADS كي تعمل لهم جال تاع حاجة أخرى يكبروا عن طاي تجي كان سبونجي ولكن حاجة أنت قبل المنظر نتاع الكاترة ما أخذ من Pathologies. On a la chance d'avoir deux services et surtout un service qui fait la cytologie et histologie magnifique. Merci, elle sera avec nous pour répondre à toutes les questions. Allez, voilà, on prend un café. هو في الموسم برشا
يا من هوى أعزه وأذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني يا من هوى أعزه وأذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني ووصلتني حتى ملكت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال هجرتني يا من هوى أعزه وأذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني وصلتني حشاشتي ورجعت من بعد الوصال هجرتني الهجر من بعد الوصال قطيعة يا ليت قبل الوصال قد أعلمتني أنت الذي حلفتني وحلفت أنك لن تخون فخنتني وحلفت أنك لا تميل معي أين اليمين وأين ما عاهدتني يا من هوى أعزه وأذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني ووصلتني حتى ملكت حشاشتي
This is not my presentation. هجيبه. Ah oui, il est en train de manipuler. C'est bon. Aïe, aïe. السلام عليكم. بالعربي. حاضر. First of all, I would like to thank again Dr. Asma and the Radiology Department and Salah Azaïez Institute and Philips for the kind invitation and the kind sponsorship for this workshop. My first talk will be about the diffuse non-nodular thyroid disease. First of all, before we start, there are two continuous talks about the diffuse thyroid disease and the THYRADS. And this is, if you would like to please to scan this QR code, it will direct you to a small quiz. I will show you can see the quiz on your cell phones, and also you can see the quiz on the screen. And we will repeat the quiz again at the end of the workshop. Okay. Anyone is still scanning? Actually, I think after the demonstration of the workshop, all the questions will be answered in right answers. Okay. Okay. Oh, okay. 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 This is the first question. What's your diagnosis? With and this is the next question. Okay. The question is about this pattern of vascularity. Which one of them is? Do you think it will be the right question, the right answer? And this is the third question. In this patient, he has 3 nodules, showing those following sonographic criteria. If you will report them in a well-structured report, which one will report? Nodule A, nodule B, or nodule C, or all of them? According to their sonographic criteria.
Okay. And in case number 4, this patient is candidate for FNA. Which nodule will be biopsied? Nodule A, B, or C? Okay. This nodule shows specific criteria. Which thyroids it will rely on? Korean thyroids. This nodule will differ between European and ACR. And this is number 6. What about the composition of this nodule? This is mainly cystic, spongiform, partially solid or solid. Okay, and this nodule with those echogenic foci inside, according to the ACR. And case number 8. How many points would you like to give to these nodules regarding the shape, the echogenicity, the classification? What is the main type of these echogenic contents? The main type? And what is the decision if this nodule measures 15 by 20 by 20? According to ACR. And this nodule in the 3rd year follow-up, showing a stable size, 2 centimeters in diameter. What's your next recommendation? Next year follow-up, FNA, 2 or more follow-ups, or follow-up in the 5th year? And this is the last case regarding the margin. How many points will you give to the margin? Okay, that was our last question. Let's take a rapid overview about thyroid gland.
As all we know, thyroid gland is a bilobed organ with an isthmus located in the lower part of the neck in the midline anteriorly. In some patients, we can see something which is called the pyramidal loop. The pyramidal loop projects downwards to the level of the hyoid bone to the isthmus. Okay. The normal accepted size for each loop in anteroposterior dimension, as we said in the demonstration, not to exceed more than 2 centimeters. And I think that the anteroposterior dimension is the most important dimension in the assessment of the thyroid gland, because when the anteroposterior dimension enlarges, it gives the appearance of the goiter. Okay. The thyroid gland takes its blood supply from the superior and inferior thyroid arteries, which is coming from the external carotid and thyrocervical trunk from the subclavian arteries, and drained by superior and middle and inferior jugular veins, thyroid veins to jugular veins, drained via lymph nodes, pretracheal, prelaryngeal, upper and lower deep cervical lymph nodes. Okay. To scan the thyroid gland very well, the patient should be supine. Actually, some of my colleagues really بيشوفوا البيشنت وهو قاعد وهو sitting، فيجي لي في الفولو اب يقول لي انا عملت المره اللي فاتت وانا قاعد مش وانا نايم. لا، be at the good position for the examination. The patient is supine and below his shoulders to make full extension of the neck. Using a high frequency linear transducer, it will give us this normal appearance. As we said, this will be the anteroposterior dimension to be measured for each loop and the isthmus thickness to be measured. This is the trachea, this is the carotid artery, common carotid, this is the internal jugular vein, and this is the strap muscle. The strap muscle is a very important structure, as we said, to compare the echogenicity of the hypoechoic nodules to the strap muscle. It is more hypoechoic than it or less hypoechoic than the strap muscle. Each loop should be demonstrated in transverse section and in longitudinal section to exclude the appearance of the pseudonodular appearance. Sometimes in transverse scan, I can see a lesion. This is the nodule. While I لف البروب in perpendicular plane، لازم يبقى two planes to be assessed perpendicular على بعض، عموديين على بعض. شفت الترانسفيرس اشوف perpendicular، شفت transverse section اشوف longitudinal section. لازم two planes يبقى perpendicular على بعض. اي ليجن تشوفه في الثيرويد جلاند او في اي حتى في الالترا ساوند بره الثيرويد جلاند او في اي مكان، should any lesion assessed by ultrasound should be examined in two perpendicular planes. This is the normal landscape of the thyroid gland, which is looked to be isoechoic، لونها رصاصي، بيسموها ground glass parenchyma. ده شكل النورمال parenchyma of both thyroid loops. Despite this, parenchyma is abnormal. The thyroid gland mostly it's enlarged, showing non-uniform appearance. The echogenicity is darker, more hypoechoic than the normal thyroid gland, showing the pseudo-nodular appearance. This is diffuse parenchymatous disease. The thyroid gland measured in anteroposterior, transverse, and longitudinal, but actually we said that the anteroposterior is the most important. And this is the blood supply, as we said. Okay. When you are talking about the diffuse thyroid diseases are classified into multiple categories. On top of them, the autoimmune disease. The autoimmune disease are the topmost cause for the diffuse thyroid gland diseases, non-nodular disease. لما تكون كل الثيرويد جلاند فيها disease كلها non-homogeneous, the most about 60% they are autoimmune diseases. في عندنا اسباب تانية، ممكن post viral infection، ممكن bacterial infection، ممكن diffuse infiltration زي الليمفوما مثلا في الثيرويد جلاند، وده diffuse thyroid diseases. لكن الاكثريه الاوتواميون ديزيز. ولما يكون الاكثريه اوتواميون ديزيزز بالتالي بيكون الاكثريه في البيشنتس الفيميل بيشنتس، يعني الفيميل بيشنت more suffered to autoimmune diseases more than the male patients. طيب. It's more important to correlate the clinical
pattern of the patient of diffuse thyroid disease. البيشنت اللي بيجي بثيرويد نوديول موستلي ممكن يكون كلينيكال ما عندوش كومبلين، ممكن يكون اسيمتوماتيك، لكن موستلي البيشنتس اللي فيهم diffuse thyroid gland diseases ممكن يكون عنده symptomatic manifestation او laboratory changes which will guide you to his diagnosis. طيب اتفقنا ان عندنا الاوتو اميون diseases like the Hashimoto thyroiditis and the Graves disease. عندنا الانفلاماتوري changes the subacute decurvant thyroiditis او الاكيوت suburative thyroiditis او Riedel's thyroiditis. في عندنا drug induced thyroiditis زي الاميدورون ده drug containing iodine. It is used as anti-arrhythmic drug wide for the fatal arrhythmias. The long standing الناس اللي بتاخد دواء الاميدورون او كوردارون for the long time exposing for high doses of iodine exposed يحصل لهم thyroiditis. تمام. طيب في عندنا الهايبربلاستيك thyroiditis. الهايبربلاستيك اللي هو patient coming with goiter. It is just goiter, no nodules, no abnormal echogenicity, but okay, enlarged thyroid disease. ويكون عنده مشكله في الفانكشن hyperplasia في الثيرويد جلاند، فهو ده under the category of diffuse thyroid disease. وزي ما قلنا الانفلتريتيف diseases like the lymphoma or other diseases. طيب how to differentiate between the most common types of the diffuse thyroid gland diseases. كل disease من الثيرويد gland diseases له his own signature. دول الستة main criteria of thyroid diseases. عندنا الاوتو اميون Hashimoto thyroiditis has its own signature. Graves disease has its own signature. post viral decurvant has its own signature. Riedel's كل واحد، وكذلك suburative وكذلك diffuse goiter. Each one has its own signature. طيب نبدأ بالهاشيموتو ثايرويدايتس. طيب الهاشيموتو ثايرويدايتس بتمشي سببها ايه؟ قلنا اوتو اميون. طب ايه اللي بيحصل في الاوتو اميون؟ بيحصل ليمفوسيتك انفلتريشن، بيحصل فيها ليمفوسيتك انفلتريشن، فبيحصل نوع من الفوليكولار ابيثيليال ديبليشن اند ابوبتوزس. التشينجز دي ما بتحصل ريبيتد بيبقى يكون جوه الثيرويد فايبرس سيبتا. الفايبروزس اللي بيحصل جوه الثيرويد ده خطوط بيضاء متقاطعه مع بعضها جوه الثيرويد ديزيزز، فبتديني الابييرنس اوف سودو نودولار ابييرنس. السودو نودولار ابييرنس ده سببه الريبيتيشن للانفوسيتك انفلتريشن اللي حصل مع ظهور فايبرس سيبتا لونها ابيض، بدات تديني الابييرنس بتاع السودو نودولار appearance. Actually they are not actual nodules. These are not real nodules. They are not classified as a hypoechoic nodules. This is a diffuse pattern. Diffuse pattern filling all of the thyroid gland، لانه الاوتو اميون ديزيز موجود في جسم الانسان كله، مش موجود في مش فوكال ديزيز موجود في جسم الانسان كله، فبيديني باترن في الثيرويد كلها. تمام؟ طيب فاتفقنا ان الباترن سودو نودولار ابييرنس زي الباترن بتاع البلاط بتاع الرصيف ده، اسود وخطوط بيضاء ما ان بتوين اللي هي الفايبرس سيبتا اللي بتتكون ان بتوين. فده كاركترستيك سيجنيتشر للهاشيموتو ثايرويدايتس، السودو نودولار ابييرنس اند ذا فايبرس سيبتا ان بتوين. زي ما اتفقنا قلنا قبل كده ان الهاشيموتو بتبدا ايو ثايرويد والفاسكولاريتي بتبقى ايو، تبدا تزيد، العين يخش في الثايرويد فانكشن تبقى مور فانكشننج، عنده نشاط زياده في الغده الدرقيه، عنده الفانكشن بتاعت التي اس اتش قليل والتي 3 والتي 4 عالي، الفاسكولاريتي تبدا تعلى، في ستيج 3 تبدا تقل تاني لحد توصل ستيج 4 تبقى بيلو ذا نورمال. البيشنت بيبقى هايبوثايرويد، والبيشنت الفاسكولاريتي بتاعت الثايرويد بتبقى اقل من النورمال. طيب those are the main differences between the true nodules and the pseudo nodules. واتفقنا ان السودو نودول دي السيجنيتشر بتاعت الهاشيموتو ثايرويدايتس. طيب السودو نودول it's a focal lymphocytic area within normal parenchymal thyroid disease، لكن النوديول ده pathological bounded mass. it's a focal mass، كتله داخل normal thyroid tissue، في كتله جوه الثيرويد. لكن هنا في السودو نوديول مفيش ماس، مفيش كتله، مفيش تيومر، it is non tumor. اوكي؟ طيب الستراكشر او الشيب هنا irregular shape، angular shape، ملهاش شيب كاركترستيك، على خلاف الترو نوديول which may be oval rounded، لها expansion beyond the thyroid nodule taller than wider، اقدر اوصف لها شكل. لكن السودو نودولار appearance
ما اقدرش اوصف لها شكل، ملهاش كاركتر معين، ما اقدرش اقول دي راوندد ودي راوندد ودي تريانجولار ودي ريكتانجولار ودي irregular، كل حاجه شكل، دي they are not true nodules. تمام. هنا الايدجز ما بينهم وبين بعض الوايت فايبرس ثابته، لكن هنا الايدج ممكن تبقى عامله هالو مارك او هالو ساين حواليها في الترو نوديول، علشان هي عامله كومبريشن للترو ثايرويد تيشو اللي حواليها. تمام. هنا السودو نوديولز اتس فيلد، الفيلد كله تشينجد، لكن في الفوكال ثايرويد ليجن او في النوديول في فوكال اريا تشينجد على بارينكيما مختلفه خالص عن اللي موجوده في الديزيز ثايرويد. طيب نروح للستة اللي بعدها، الجريفز ديزيز. الجريفز ديزيز العيان عنده هايبر ثايروديزم رهيب، وهم بيشبهوها بالثايرويد انفيرنو. يعني ايه ثايرويد كلمه انفيرنو ان لانجوج يعني ايه؟ حريقه لا تخمد. فهنا لما بتيجي تعمل دوبلر على الثايرويد جلاند بتلاقي منظر شبه كده، very 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 high vascularity very increased vascularity، وده ده السيجنيتشر. لما اتفقنا ان كل واحده لها سيجنيتشر معينه، السيجنيتشر في الجريفز الثايرويد انفيرنو، الفيري هاي فاسكولاريتي اوف ذا ثايرويد جلاند. هنا هتلاقي البيك سيستوليك should be more than 40 سنتيمتر بير سكند. مور ده اقل حاجه 40، هي لا ده هو بيبقى اكتر وبكتير. تمام. طيب هنا ده بتوديك النورمال سبيكترم كده، ان النورمال بيبقى اراوند ال 20. في الهاشيموتو لما بتبدا تعلى بعد النورمال بشويه مش هتتجاوز ال 50، ولو وصلت 60 يبقى كتير وترجع تقل بعد شويه تاني. لكن في الجريفز احنا مش هتقل عن 60 40 زي ما قلنا من الاول، وتوصل لحد اب تو 120 سنتيمتر بير سكند. اتس ا فيري هاي فيلوسيتي ذا ثايرويد انفيرنو. تمام. فدي السيجنيتشر الكاركترستيك للجريفز ديزيز. نيجي للنوع اللي بعديه، ذا دي كيرفان ثايرودايتس. طيب الدي كيرفان ثايرودايتس ده ايه قصته ايه؟ اتس ا بوست فايرال انفكشن ثايرودايتس، بوست فايرال انفكشن ثايرودايتس، والبيشنت بيبقى ان بين. ده كاركترستيك بروبنج، لما تحط البروب على رقبه البيشنت ذا بيشنت ويل بي ان بين، البيشنت يحس بنوع من الالم. ومن رحمه ربنا بينا ان دي سيلف ليميتد within 2 to 3 months after the viral infection. طيب في الاكيوت ستيج اللي هي الاكيوت فايرال انفكشن عندنا في اكستريم بين مع ترانسديوسر بريشر، وفي اريا a vascular patch looking like a nodule looking like a mass. طيب في الاكيوت سب اكيوت ستيج هيحصل لها سبريد، وزي ما انت شايف هنا كده بقت look like a hypoechoic mass. but actually من الكرايتيريا ومن السيجنيتشر المهمه ليها ان هي ما فيش جواها فاسكولاريتي على الاطلاق، look like a nodule look like a mass بس no internal vascularity at all. في الستيج الثالثه بيحصل ريكفري، بترجع الثيرويد شكلها نورمال وبتختفي النوديول الموجوده، وبترجع الفاسكولاريتي في المكان اللي كان افاسكولار. فحتى بيشبهوها باللافا بتاعه البركان، ان في ارياز بقت هيتروجينوس نوديول لايك. يعني انا لو ما عنديش الهيستوري بتاع العين ده انه كان عنده فيفر وكان عنده فيرال انفكشن وكان زي الناس اللي كان جالهم كوفيد، زي اي فيرال انفكشن ممكن تلاقي يجي له ثايرويدز دي بعدها. تمام. طيب فالاريا هنا اهي لما احط فيها دوبلر مفيش جواها دوبلر خالص، مفيش جواها كلر فلو خالص. بعد 3 شهور بترجع تلاقي ده بتريجريس ان سايز، بتريجريس ان شيب، العين بيتحسن كتير كتير كتير، وبترجع النورمال فاسكولاريتي لوحدها بعد شويه. طيب نيجي للنوع اللي بعد كده، الريدل ثايرويدايتس او الفايبروزنج ثايرويدايتس او ثايرويد فيري ستيف ثايرويد. طيب البيشنت بتاع الريدل ثايرويدايتس ده بيشنت تايب من الاي جي جي 4 ريليتد ديزيزز، الفايبروزنج ديزيزز. اتس فيري ستيف very hard fibrosis on palpation. It's a very stiff. It is a very hard thyroid. اوكي. طيب ايه الكاركترستيك appearance بتاع الثيرويد دي؟ طيب الثيرويد دي diffuse enlarged وماركتلي hypoechoic و non homogeneous in ultrasound. non homogeneous in ultrasound. طيب الفايبرس تيشو لو عملنا له MRI بيطلع لونه ايه؟ اي فايبرس تيشو ده، لو عندي تندون، لو عندي ليجامنت، لو انتنس، فيطلع لو ام تي 1 لو ام تي 2 لو on all sequence due to the fibrous content which is infiltrating the thyroid tissue itself. It is low signal on all criteria. Some of them is enlarging and showing a retrosternal extension
which can be seen in cross-sectional imaging like CT and MRI. فهي enlarged, non-homogeneous, very hypoechoic, very low signal on MRI. طيب النوع اللي بعدها البكتيريال ثايرودايتس. ده عيان عنده بكتيريال انفكشن، والبكتيريال انفكشن عملت له ثايرودايتس. ممكن تعمل له هايبوكوك ليجن او ابسس لايك ليجن لانه عنده بكتيريال انفكشن. البيشنت ده عنده بين وعنده فيفر وعنده تندرنس وعنده ممكن يبقى ريدنس وهوتنس مكان الثيرويد نوديول الموجود او الثيرويد ليجن الموجود. طب لما هنعمل له الترا ساوند في الايرلي ستيج هتلاقي فوكال الديفايند هايبوكوك اريا في جواها some cystic changes and some turbidity inside. طيب with progression هتبقى more cystic مع الوقت لان more pus formation مع الوقت and bicolor doppler it shows peripheral marginal vascularity اللي في الوول بتاع الابسس اللي بدأ يتكون. فدول الستة سيجنيتشر الرئيسيين المهمين في اشهر ستة diffuse thyroid diseases. But we don't miss the following lesions. هو نون كومن بس بيتشاف. طيب عندنا الديفيوز سكليروزنج بابيلاري ثايرويد كارسينوم. ديفيوز سكليروزنج بابيلاري ثايرويد كارسينوم. طيب شكلها عامل ازاي؟ الديفايند هايبو ايكويك اريا بتتشاف في يونج بيشنتس على وبتبقى معاها ليمف نودز ممكن تعمل ديستنت ميتاستاسيس. This diffuse وinfiltrative وinvolving one of the loops or both loops showing scattered microcalcific foci inside. هي بتبقى زي فوكال ليجن جوه الثيرويد شبه الهاشيموتو. فوكال ليجن شبه الهاشيموتو بتاع السودونيولار ابييرنس ويحصل جواها مايكروكالسيفيكيشن. فلما الاقي فوكال ليجن شبه الهاشيموتو وحصل جواها مايكروكالسيفيكيشن تشك في المايكروكالسيفيك بابيلاري كارسينوم. او ليمفوم او ليمفوم او ليمفوم. طيب تو سمرايز ذم احنا عندنا الهاشيموتو والجريفز والسب اكيوت والريدلز والاكيوت سبرتوف ثايرويدايتس والكرونيك ديفيوز جويتر. السمبل جويتر خالص. السمبل جويتر بتبقى نورمال ابييرنس مفيش فيها نوديولز افريج فاسكولاريتي. احيانا بتبقى هي كومبنساتوري فيسيولوجيكال جويتر. حد بيتعرض لستريس معين في ميل في بريجننسي في ميل في فتره بيوبرتي وات ايفر تلاقي يحصل شويه جويتر فيسيولوجيكال عشان تكمبنسيت الهرمونز. طيب السبرتوف ثايرويدايتس ابسس لايك formation with marginal vascularity. الريدلز ثايرويدايتس enlarged hypoechoic non-homogeneous low signal on all sequences of MR due to fibrous content inside. الديكيرفان ثايرويدايتس بتمر بثلاثه ستيجز اكيوت وسب اكيوت والكرونيك. بتبقى بينفول في الاول فيها اريا looking like hypoechoic nodule. مع الوقت سيلف ليميتد بعد شهرين لثلاث شهور البيشنت ده كان اتعرض لفيرال انفكشن. الجريفز الثايرويد انفيرنو كاركترستيك ابييرنس والهاشيموتو السودو نودولار ابييرنس with inter between الوايت فايبرس septa in between. ده to conclude the all types of diffuse thyroid disease. طيب any questions related to the diffuse thyroid diseases? It's clear. Okay. Thank you. طيب هنروح دلوقتي للتشالنجز في الثايرويدز ابلكيشنز. يعني احنا كلنا معانا موبايلات كلنا معانا سيل فونز في تhyroids calculators. Each one can apply his finding on the thyroid calculator and get the thyroid application without calculating without collecting points من غير ما يحفظ من غير ما يذاكر ويطلع له it is thyroid 4 thyroid 3 والميجرمنت عنده هو يابلاي الميجرمنت الموجوده وهياخد الديسيجن الموجود. لكن اكشولي في الحقيقه لما بتقابل الكيسز ده هيفولو اب امتى؟ ده هتاخد له فاين نيدل امتى؟ طب ده البيت فولز بتاعته ايه؟ طب المشاكل بتاعته ايه؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. Actually 60% of the adult population have one or more thyroid nodules. بس من رحمة ربنا إنه أغلبهم benign. 1 to 5% only suspected to be malignant thyroid nodules. طيب إحنا محتاجين إيه من الثيرويد nodules؟ محتاجين early identification to get it early, to catch the patient as early as possible, to improve the outcome of the patient عشان نقدر نوصل بيه إنه يبقى كويس. ما يجيش بقى زي ما الدكتوره قالت لنا مليان بعد شويه مليان ليمف نودز ومليان ميتاسيس وبيزد مننا. and prevent the unnecessary biopsies.
prevent unnecessary surgeries. عذرا معلش. تمام. طيب لو مشينا بقى كل واحد ب his own experience و his own idea، هنا we lost the structured approach. لكن لما كلنا نمشي على نفس الستيب واي، هنمشي على structured approach، هنوصل ل consistent decisions in all cases. تمام. فمن هنا بيجي need to standardize the decision، ان كلنا نبقى بنتكلم لغه واحده، لغه التايرادز. كلنا انا او دكتوره او اي مكان حد شاف البيشنت في اي مكان في اي زمان كتب له ريبورت، المفروض كلنا بنخرج بنفس الريبورت بنفس الريكومنديشنز بتاعه البيشنتس. تمام. طيب فاذا التايرادز is a standard risk stratification system. It helps us to assess the risk of malignancy, not to diagnose. It assesses the risk, the susceptibility, not to diagnose the malignancy itself, using ultrasound criteria, giving us consistency in reporting system. يعني لو جينا شفنا هنا ده حجر ستون، هنا ده بيفكر فيه ان هو ستون جاي من جبل، ده بيفكر فيه ان هو ستون ممكن يبني بيه حيطه او جدار، ده بيفكر ان هي روك صغيره وخلاص ملهاش قيمه، دي بيفكر ان هي ممكن تنحتها وتعمل منها تيبل. فكل واحد بص للستون دي من وجهه نظره. في التايرادز بتمنعنا ان احنا كل واحد بقى يشوف من وجهه نظره، هي وجهه نظر موحده، كلنا هندخل لنفس البيشنت. لو 10 دكاتره شافوه هيكتبوا the same 10 reports for the same patient to standardize the risk stratification. History of thyroids was built on او inspired من البايرادز بتاعت البريست سبقت التايرادز. تمام. طيب الفيرست فيرجن كانت طلعت في 2009 للتايرادز. طيب دي اول حد اتكلم في التايرادز خالص، لكن اول تايرادز مكتوبه طلعت 2015 الاي سي ار تايرادز، الكوريان تايرادز 2016، اليوروبيان تايرادز كانت سنه 2017. وزي ما اتفقنا ان الفروق الاساسيه ما بين الاي سي ار تايرادز واليوروبيان تايرادز، الاي سي ار تايرادز aiming to take less fine needles او to not to do the non-important fine needles, while the European thyroids aiming to catch the patients very early. على الرغم من الفرق ان في بينهم signs of assessment مش موجوده. اليوروبيان تايرادز فيجوال appearance، بشوف النوديول بقول دي كذا، لان دي هايبوكوك فهي 4، دي سيفير دي فيها مايكرو كالسيفيكيشن فهي 5. انا to get and to catch the suspicious criteria giving it thyroids. لكن الامريكان سكور، تقعد تجمع لحد ما توصل للسكور. وزي ما اتفقنا الفروق ما بين الثريشولد بتاع السايز في المراج دايمنشن عشان امتى بناخد الفاين نيدل، واتفقنا ان هم متشابهين في 4 و5 15 و10، والفرق في تايرادز 3 25 في الامريكان و20 في اليوروبي. طيب يبقى التايرادز الجول بتاعها to standardize the risk stratification and guiding the management. طيب ايه الخمسه كرايتيريا اللي بنشوفهم في الامريكان تايرادز الاي سي ار تايرادز؟ the composition. الكومبوزيشن بيقسمها لسيستيك، سبونجي فورم، ميكسد سيستيك اند سوليد اور كومبليتلي سوليد نوديول. الايكوجينيسيتي ان ايكوك اللي هي سيستيك، او هايبر او ايزو اوكوك، ودول في كاتيجوري واحده، الهايبر والايزو اوكوك في نفس الكاتيجوري، او هايبو اوكوك او سيفير هايبو اوكوك. طيب والشيب is it wider than taller or taller than wider؟ والمارجن is it smooth margin, ill-defined margin, or lobulated or regular margin, or has extra thyroid extension. والايكوجينيك فوساي، non echogenic foci or comet tail بتاعت الكولويد which is not important. بعد كده الماكرو كالسيفيكيشن، بعد كده البريفرال ريم كالسيفيكيشن، and finally the punctate او مايكرو كالسيفيك فوساي. طيب الاي سي ار تايرادز هنعمل اسسمنت لايتش فيتشر من الخمسه اللي قلناهم، هندي بوينتس اقلها 0 واكترها 3 في ايتش كومبوزيشن، نعمل سميشن للتوتال، هنحط التايرادز وبناء على التايرادز الرقم اللي طلع هناخد فاين نيدل اور هنفولو اب. طيب اتفقنا الكومبوزيشن لو هو سيستيك هياخد 0 بوينتس، لو سبونجي فورم اللي هو multiple micro and small cystic lesions which have echogenic walls
forming more than 50% of the volume of the nodule will take also 0 points. The mixed cystic and solid will take 1 point, while the solid nodule will take 2 points. Okay, solid nodule means that the nodule entirely or more of the nodule is composed of solid tissue. The predominantly solid means that the soft tissue component more than 50% of the volume. The predominantly cystic, the soft tissue less than 50% of the component. The entirely cystic is totally cystic component. يبقى composition 0 أو 0 أو 1 أو 2. 0 في البيور cystic، 0 في السبونجي فورم، 1 في الميكسد، 2 في السوليد. طيب يعني هنا مالناش دعوه هنا بقى بالايكوجيستي، بيتكلم according to composition. دي سوليد تاخد 2، ودي mainly solid هتاخد 2. دي ميكسد ودي سيستيك. اوكي، ودي سبونجي فورم تاخد 0. هي ده شكل السبونجي فورم. السبونجي فورم اتس اريا اوف نويز كده، كلها سيستيك with fibrous septations كده موجوده. entirely cystic more than 50% of the nodule is cystic. 0. طيب the echogenicity عندنا score up to 3 من 0 ل 3 according to the color of the nodule. If it is anechoic it will take 0. والاnechoic which nodule is anechoic؟ the pure cystic nodule هي الوحيده الانيكويك. طيب لو هي hyper او isoechoic the same color of the normal thyroid tissue or more whiter thanها hyperechoic than the thyroid tissue هتاخد 1 point. طب if it is darker hypoechoic than the thyroid tissue it will take 2 points. But stop, if you say it is darker than thyroid tissue it is hypoechoic, wait before giving 2 points. اسأل نفسك سؤال: is it just hypoechoic or it is a very hypoechoic؟ طيب السؤال يبقى انا بسال نفسي السؤال ده امتى؟ في الهايبوكوك بس، لكن ما بسالش نفسي اسئله لو هايبر او ايزو. في الهايبوكوك it is hypoechoic only or very hypoechoic. مين اللي بيجاوب على السؤال ده؟ الستراب muscle. Look for the strap muscle and compare the echogenicity of the hypoechoic nodule to the strap muscle. If it is more hypoechoic هتاخد 3 which is a very suspicious criteria in ACR. If it is less than the strap muscle هتاخد 2 points. طيب احيانا النوديول تبقى varying في الايكوجينيستي. نوديول اوف ميكسد ايكوجينيستي، نوديول فيها جزء هايبر وايزو. هي لو نوديول فيها جزء هايبر ايكوك وجزء ايزو ايكوك مش مشكله، لان الاثنين بياخدوا ذا سيم سكور. بتواجهني المشكله امتى؟ لو النوديول فيها جزء ايزو او هايبو او هايبر وجزء هايبو، لان هنا different scores. طيب هنشوف الدومينانت ايكوجينيستي وهنسكور as regard the dominant echogenicity. هنا النوديول دي هتاخد سكور قد ايه؟ لان هي هايبر ايكوك. طيب اوكي، وهنا دي مورس ايزو، اوكي هتاخد 1 زي الهايبر. اوكي، ودي هايبو هتاخد 2 هايبو 2 بوينتس. طيب المصل اهي، المصل اهي هايبو فيها السوليد كومبوننت اللي فيها هايبو هتاخد 2 بوينتس، هتاخد 2 بوينتس. طب ودي زي البيشنت اللي كانت معانا بالظبط على فكره، شبه فيري هايبو وتاخد كام بوينت؟ 3 بوينتس. اوكي. The shape and the shape is one of the very important matters في الاي سي ار تايرادز. الشيب مهم جدا في الاي سي ار تايرادز. عندنا ابيض واسود 0 او 3، مفيش بقى 1 و2، هو ابيض واسود. الشيب ابيض واسود، wider than taller او taller than wider. لان any nodule which is taller than wider it means it grows in aggressive infiltrative pattern of growth. الباترن اوف جروث اللي وصلها ان هي تبقى taller anteroposterior more than the transverse it means that it grows in aggressive infiltrative manner. So it will take 3 points in the ACR TI-RADS like this nodule. It is taller than wider. طيب
تعالوا نشوف الاثنين نوديولز دي كده. النوديول دي الانتروبوستيرور والترانسفيرس اخبارهم ايه؟ يعني بالشبه كده it is wider than taller. دي يعني suspicious، احس ان هي ممكن تبقى taller than wider، صح ولا لا؟ طيب تصدق لو قلت لك ان دي ده سيم نوديول؟ طيب هنا البروب هي نوديول اللونجست دايمنشن بتاعها في الهايت، مش في الاي بي ولا في الترانسفيرس، في الهايت. البروب هنا كان اوبليك، فهو ما حطش البروب بيربنديكولار. هو ترانسفيرس سيكشن بس مش ترانسفيرس سيكشن بيربنديكولار تو ذا ثايرويد، ات واز ترانسفيرس سيكشن بات اوبليك، فجاب جزء من البعد الثالث، فبانت فيك تولر ذان وايدر. سو لما تيجي تاسس taller than wider or wider than taller, you must be sure that you are scanning in transverse position perpendicular to the thyroid gland, not oblique like this or this. لأن لو البعد الثالث هو الأطول هتاخد جزء من البعد الثالث فهتبان معاك taller than wider. يبقى الأوبليك assessment will give you a false impression that it is taller than wider. Be careful. دي one of the tips المهمة جدا في الاسسمنت of the thyroid glands. طيب نيجي للجزء اللي بعد كده المهم جدا، المارجنز. المارجنز it is a smooth margin or ill-defined margin or lobulated irregular margin or showing extra thyroid extension. السموث والill-defined بياخدوا زيرو، السموث والill-defined بياخدوا زيرو، لكن اللوبيوليتد irregular بتاخد 2 بوينتس. لو خرجت بره الثيرويد وده كاتاستروفيك بقى خلاص تاخد 3 بوينتس. طيب لو جينا الاكزامبل اللي دي ده لوبيوليتد وإيريجولار اوكي. طيب هنا المارجن هنا اخباره ايه؟ ويل ديفايند. ويل ديفايند تاخد ايه؟ زيرو. طيب هنا اخبار دي اخبارها ايه؟ 3. طيب هنا يعني هو هنا في جزء منها ال ديفايند، في جزء هنا من الوول اصلا بقى ال ديفايند. فال ديفايند يختلف عن اللوبيوليتد. احنا محتاجين نفرق دايما ما بين ال ديفايند وول واللوبيوليتد وول. الوول اللوبيوليتد انا شايفه واقدر امشي عليه بالقلم وارسمه اتس اللوبيوليتد، واللوبيول هنا اهي. لكن ال ديفايند مشيت وفي حته مش شايفها وكملت وفي حته مش شايفها. طالما بقى في حته مش شايفها مش متشافه في الوول يبقى بقى ill defined. We should differentiate between the ill defined margins and the irregular margins. لان دي بتاخد 0 ودي بتاخد 2 points. طيب في عندنا ساين اسمها البريفرال هالو ساين، دي في المارجن تلاقي النوديول زي دي كده، هي الايكوجيستي بتاعتها ايه؟ ايزو. طيب في بريفرال مارجن هنا، البريفرال مارجن ده بيبقى دايما موجود في اغلب النوديولز الويل ديفايند مارجن، وده one of the benign criteria، يعني ده بيحصل نتيجه الكومبريشن للادجيسنت نورمال ثايرويد تيشو. طيب هنا دي اخبارها ايه؟ ده اكسترا ثايرويد اكستنشن، تاخد كام بوينت؟ 3 بوينتس. عظيم. طيب نيجي بقى للمعضله بتاعه الايكوجينيك فوساي. الايكوجينيك فوساي تختلف عن كل اللي فات. تختلف عنها في ايه؟ انا في اللي فات في الكومبوزيشن بالظبط. انا في الكومبوزيشن اللي هو سوليد وسيستك، في الايكوجينيستي اللي هو ايزو هايبر وهايبو، في الوول وفي الشيب بختار اختيار واحد، بختار اعلى اختيار دايما. اوكي. طيب في الايكوجينيك فوساي اللي هم الكوميتيل ارتيفاكتس او الماكرو كالسيفيكيشن او البريفرال ريم كالسيفيكيشن او المايكرو كالسيفيكيشن، choose all that apply. عشان كده لما كنا بنسيرش بقول لك دور عليهم كلهم، ما تشوفش واحد موجود. انا هنا في اليوروبيان لو لقيت المايكرو كالسيفيك فوساي خلاص هتشفتني على طول لتيارات 5 وخلاص مش محتاج حاجه كده، شكرا خلصت. لكن في الاي سي ار لا، لو لقيت ماكرو سجلها، لقيت مايكرو سجلها، لقيت اكش كل اللي تلاقيه سجله، لان كل اللي هتلاقيه هنا all that apply. هنا شوف حطيت 3 ستار جنبها اهو عشان الايكوجينيك فوساي all that apply، وفي كلهم حط اجمعهم كلهم. هنا لو مفيش هياخد 0، او لو في كوميتيل ارتفاكتس بتاعته كلهم 0 برضو. الماكرو كالسيفيكيشن بتاخد 1، البريفرال ريم كالسيفيكيشن بتاخد 2، البلانكتد او الايكوجينيك فوساي او المايكرو كالسيفيكيشنز بتاخد 3.
والمايكرو كالسيفيكيشن one of the most suspicious criteria في الثيرويد كارسينوم. المايكرو كالسيفيكيشن again one of the most suspicious criteria. so في السيرش وانت بتسكان الثيرويد نوديولز سكان فيري سلولي لان هي بتظهر في لقطه وبتختفي وانت بتسكان، غير الماكرو كبيره وعامله بوستيرو شادوينج وبتشوفها بسهوله، لكن المايكرو كالسيفيكيشن مش بتشوفها بسهوله. فالدياجرام ده اهو بيفرق لك ما بين الاشكال وبعضها. الماكرو كالسيفيكيشن وراها شادوينج، دول بوستيرو بانكتد، دي البريفرال اكشن ريم كالسيفيكيشن، دي البانكتد فوساي اللي هي الماكرو كالسيفيكيشن، واللي وراها منوره وراها دي، اللي وراها المنوره وراها دي كومت تيل ارتفاكت، دي انسيجنيفيكانت. دي ودي اللي هم نفسهم بعض، يعني سواء قلت عليها بانكتد ايكوجينيك فوساي قلت عليها ماكرو كالسيفيكيشن ار ذا موست سيجنيفيكانت. اللارج ايكوجينيك فوساي والبوستير اكوستيك شادوينج بتاخد سكور 1، البريفرال اكشل بتاخد 2 بوينتس. تشوز اول ذات ابلاي، مش ذا هايست، هنا مش بيختار ذا هايست، لو كلهم موجودين يعني لو هو عنده كلهم اختارهم كلهم. طيب هنا ده ماكرو ودول مايكرو، يبقى ده ياخد كام بوينت؟ 3 فور ذا مايكرو و1 فور ذا ماكرو، يبقى ياخد 4. ده ياخد 4 بوينتس. طيب ده هياخد كام بوينت؟ هياخد 2 بوينتس عشان ده بريفرال كالسيفيكيشن. طيب البيشنت ده في مايكرو وماكرو اهو، دي ماكرو ودي مايكرو اوكي. طيب في بعض الكرايتيريا برضه في النوديولز شود بي ديسكاست، اللي هي التيارات ما بتعلقش عليها لكن احنا لازم نبص عليها نشوفها كويس، زي الفاسكولاريتي. هو بيتقسم لثلاثه تايبس. في تايب 1 فاسكولاريتي اللي هي complete absence of vascularity within the nodule. Type 2 it is perinodular flow which is a very benign criteria. Type 3 intranodular flow. الانترنودولار فلو it is a suspicious criteria، لكن دي مش كرايتيريا بتاخد سكورز، مش كرايتيريا مذكوره في التايرادز سواء اليوروبيان او اي سي ار تايرادز، لكن وانت شغال لازم تبقى عارف انت شغال شايف ايه. هنا ده اكزامبل ليجن في بيري اند انترا ثايرويد نوديول فاسكولاريتي. طيب زي ما اتفقنا قبل كده الديفينيشن اوف جروث، definition of growth ده مهم. definition of growth 20% in 2 dimension minimally 2 millimeters. 20% in 2 dimensions minimally 2 millimeters in 2 dimensions or 50% in the whole volume اللي هو ال AB per width per height divided by 2. لو هجمع volume AB في width by height divided by 2 أو at least 2 millimeters in 2 dimensions which is responsible for 20% of the dimension. طيب واتفقنا اتفاق قديم it is important to review the measurements from the earliest scan not the last scan. It's important to revise the growth definition from the earliest scan not from the last scan. طيب It depends between two echography, how much, how many times? مش فاهم السؤال. يعني وعمل اتنين. إذا عادها لي 6 سنوات. ما هو لو 6 سنوات هو اصلا المفروض خلص الفول اب بتاعه ما عادش هيجي. ما احنا اتفقنا ان تايراد 3 1 و3 و5، تايراد 4 1 و2 و3 و5، تايراد 5 كل سنه. طيب and don't miss the assessment of cervical thyroid lymph nodes. It's not part of the THYRADS, but is one of the most important parts of the thyroid scan tools. Very important to assess the cervical lymph nodes. Don't miss cervical lymph nodes. Maybe it is the only clue in the case to find a suspicious cervical lymph node. طيب خلصنا، عملنا كومبوزيشن واداله درجاته، عملنا ايكوجيستي واداله درجاته، والشيب وخد درجاته، والمارجن والايكوجيك فوساي فرقت عنهم ايه؟ all that apply not the highest one only. Thyroid 1 which is a benign nodule will take 0 points. Thyroid 2 2 points. Thyroid 3 3 points. فدايما كنت بحفظها ان 2 مع 2 و3 مع 3 4 مع 4، بس 4 وايد شويه، 4 بتاخد لحد 6 up to 6 points it is thyroid 4. 7 points or more it is thyroid 5. واكوردنج تو ذا سايز زي ما قلنا قبل كده تايرات 3 لو 25 مللي، تايرات 4 لو 15 مللي، تايرات
5 لو 10 مللي you will refer the patient for the FNA. وهنا دي الفولو اب انترفالز زي ما قلناها من شويه. الدكتوره كانت لسه بتسالنا تايرات 5 every year، تايرات 4 every year ما عدا السنه الرابعه، تايرات 3 سنه او سنه لا، 1 و3 و5. and we will stop imaging at the 5th year لو حصل stability وما حصلش significant increase in size. طيب لو حصل significant increase in size بس ما حصلش change في الكرايتيريا، يعني حصل growth more than 2 ملم in 2 dimensions أو more than 20% in 2 dimensions أو more than 50% in the volume still below the level of FNA. what to do؟ طيب انا في تايرات 3 في السنه الاولى والثالثه والخامسه، لو جالي في السنه الثالثه بانكريز فوليوم مور ذان 50% هقول له تعالى السنه الخامسه؟ لا، تعالى السنه الجايه هعمل له 1 مور سكيدول بسبب السيجنيفيكانت انكريز اللي حصل النكست يير على طول. يبقى هعمل له واحده لو هو ما عندوش السنه الجايه سكيدول هعمل له سكيدول السنه الجايه. دونت ميس بقى سنه هنا لو حصل سيجنيفيكانت انكريز ان سايز. طيب نرفايز مع بعض كده النوديولز دول. طيب النوديول دي از ريجارد كومبوزيشن ميكسد تاخد كام بوينت؟ 1 بوينت. اوكي. الايكوجينيستي تاخد كام بوينت؟ هشوف الايكوجينيستي بتاعت السوليد كومبوننت. السوليد كومبوننت هنا ايه؟ ايزو تاخد قد ايه؟ 1. طيب الشيب تولر ذان وايدر ولا وايدر ذان تولر؟ وايدر ذان تولر 0. طيب فيها ايكوجينيك فوساي؟ ما فيش فيها سيجنيفيكانت ايكوجينيك فوساي. التوتال بوينتس كام بوينت هنا؟ خدنا بوينت واحده في الكومبوزيشن وبوينت واحده في الايكوجينيستي، يبقى التوتال بوينتس كام؟ 2 بوينتس. يبقى ويل ديفايند مارجن. اوكي يبقى خدت 2 بوينتس، يبقى هي تايرادز 2. نيد بقى نيد فاين نيد فولو اب زي ما اتفقنا اتس تايراد 2. طيب هنا الكومبوزيشن ميكسد ولا مينلي سوليد؟ يعني كومبوزيشن 50 50 ولا سوليد مور ذان سوليد؟ يبقى هي الكومبوزيشن سوليد ياخد كام بوينت؟ 2. طيب الايكوجينيستي ايزو تاخد كام بوينت؟ 1. الشيب تولر ذان وايدر ولا وايدر ذان تولر؟ وايدر 0. المارجن ويل ديفايند مارجن 0. فيها ايكوجينيك فوساي؟ كالسيفيكيشنز؟ نو. هتاخد 0. يبقى التوتال 3 بوينتس. 3 مع 3 يبقى تايرادز 3. يبقى هنا according to the size هشوف هتاخد اف ان اي ولا هتفولو اب على 1 3 and 5 years. اوكي. الكومبوزيشن هنا سيستيك، بس يعني فيها ممكن نقول هنا هي مينلي سيستيك بس فيها سب سوليد اوف سوليد كومبوننت. هنا بالذات هي فيها جزء سوليد كومبوننت. طب والسوليد كومبوننت ده ايزو ولا هايبر ولا هايبو؟ ايزو. طيب المارجن nearly well defined. يعني I think it is well defined margins benign looking nodule يعني. thyroids 2. طيب هنا mainly composition solid تاخد كام بوينت؟ الايكوجينيستي ايزو تاخد 1 بوينت. طيب المارجن ويل ديفايند. الشيب تولر ذان وايدر ولا وايدر ذان تولر؟ وايدر ذان تولر تاخد 0. without classification ستايراد 3. طيب هنا الكومبوزيشن مينلي سوليد. الايكوجينيستي هايبو compared to the normal thyroid tissue. ده normal thyroid tissue. هايبو يبقى هنا هايبو تاخد كام بوينت الهايبو؟ 2 بوينتس. الشيب وايدر ذان تولر ولا تولر ذان وايدر؟ لا وايدر. اتس وايدر ذان تولر. المارجن ويل ديفايند without calcification. خدت كام بوينت كده؟ 4. تايرادز 4. according to the size either from 4 to 6 according to the size either to go for FNA or to follow up at schedule 1 2 3 and 5. This nodule composition solid or cystic? solid. Echogenicity
هايبو اوكويك. اوكي. الشيب تورنت اند وايدر تاخد كام بوينت؟ 3 هنا تاخد 3. طيب والمارجن؟ ويل ديفايند مارجن. لا ما فيش اكسترا كابسول اكستنشن ريسبكتنج الكبسول. طيب يبقى هي خدت 2 بوينتس في الكومبوزيشن، 2 بوينتس في الايكوجينيستي، وخدت 7 بوينتس توتالي عشان الثلاثه اللي زادوا فين؟ في التولر ذان وايدر. يبقى هنا في الاي سي ار التولر ذان وايدر بيدي 3 على طول، وهو ده وداها في حته ثانيه خالص، وصلها ان هي تبقى تايرادز كام؟ 5. هنا الكومبوزيشن سوليد، الايكوجينيستي هايبوكويك it is wider than taller. فيها small punctate foci mainly punctate. هتاخد 3 بوينتس توتال، هيبقوا 7 بوينتس. 7 بوينتس هتروح تايراد كام؟ 5. هنا it is solid in compared to strap muscle very high. الفيري هاي بتاخد كام بوينت؟ 3 بوينت. المارجن irregular showing macrocalcific inside. تيارات كام دي؟ تيارات 5. تيارات 5. 8 بوينت زي دكتوره مريم ما قالت. دكتوره مريم قالت 8. طيب هنا كومبوزيشن سوليد، الكالر الايكوجينيستي ايزو، يبقى 2 بوينتس فور ذا سوليد 1 بوينت فور ذا ايزو. فيها سمول بانكتد فوساي، هيدو كام بوينت البانكتد فوساي؟ 3. الثلاثه دول يبقى الثلاثه و3 6 بوينتس، يبقى هتروح تيرادز 4. اوكي اتس جريت. Some of the frequently asked questions جاوبناها كلها واحنا بنشغلين. How to measure thyroid nodule في 3 dimension، لان باخد الديسيجن على largest dimension. طيب in multiple nodules which one to report؟ المفروض الريبورت يبقى ماكسيمم بتريبورت 4 nodules و4 nodules of 4 different criteria. تمام. لكن لو they are sharing the same كلهم نفس الكرايتيريا، خلاص هقول ان انا عندي multiple nodules sharing the same sonographic criteria، كلهم ايزوكو، كلهم wider than taller، كلهم well defined margin، كلهم كذا كذا، كلهم تايرادز 3 مثلا، اللارجست measuring about كذا. طيب لو عندنا multiple low risk similar appearing lesions which to characterize كلهم sharing the same criteria، هنشي the largest one. طيب عندنا multiple high risk nodules which to biopsy. يعني biopsy the most 2 suspicious nodules. طيب لو عندنا 4 models of report. الريبورت الاولاني قال لنا ده multiple thyroid nodules are seen in both loops. Largest nodule measure about 2 centimeters. Follow up is recommended. ده كويس؟ مش كويس. طيب طب ده قال فيه هايبو اوكويك ثايرويد نوديول measuring 1.1 cm suspicious for malignancy thyroid 5 FNA is advised. طيب هنقول ده قال multiple nodules are present. The largest 3.5 cm nodule should undergo FNA. طيب وده مش كويس. طيب ده قال right thyroid nodule classified as thyroid 3 for further comments. ضايع. طيب thyroid 4 thyroid nodule measuring 1.4 for follow up. طيب كلهم bad reports. طيب ده bad ليه؟ هو ده ما قالش تايرادز اصلا، وما قالش الفيتشرز اللي بنى عليها القرار بتاعه، ما قالش هل في بايوبسي ريكومنديشن او لا اكوردنج، ما قالش هم رايت لوب ولا ليفت لوب، ما عملش لوكاليزيشن وان ويتش لوب، نو كومنت اون ذا ليمف نودز. هنا مفيش ديسيجن بيتاخد. الكلينيشن لو ريبورت زي ده خلاص هو ضايع اصلا. طيب هنا ده هايبو اوكوك نوديول، بس وصف هنا ان هو عنده هايبو اوكوك ثايرويد نوديول ميجرنج كذا سسبيشس فور تايراد 5. هايبو اوكوك نوديول اتسيلف از نوت تايراد 5. هو لازم يقول ايه الراشونال اللي بنى عليه قرار ان هو تايراد 5. ما قالش المارجن، ما قالش الشيب، ما قالش الكلاسيفيكيشن، ما قالش بقيه ده الهايبو اوكوك نوديول بس هتدي له 2 او 3 بوينت. ما قالش الراشونال اللي بنى عليه قرار ان هي تايراد 5. تمام.
he may leads to unnecessary biopsy لان هو ما وصفش وصف كامل. طيب هنا multiple thyroid nodules اللارجست 3.5 فور فرانك، هو اصلا ما قالش which nodule to be biopsied، اللي في الرايت لوب ولا في الليفت لوب اللي في الاسبس، ما وصفش. يبقى اللارجست مش دايما هي الموست suspicious. The largest doesn't equal the most suspicious. تمام؟ احيانا تبقى السمولر هي اللي suspicious ويبقى السمولر هي to be biopsied. طيب هنا رايت ثايرويد نوديول ووصفها تايرات 3. تمام؟ ما وصفش سيرفايكال ليمف نود، ما وصفش which level of suspicion موجود. هنا قال شويه تايراد 4 ثايرويد نوديول ميجرنج 1.4 فور فولو اب، ما قالش الانديكيشن، ما قالش الكومباريزون، ما قالش البيشنت ده كان عامل قبل كده. كل دي حاجات مزد في كل التقارير. يبقى التقرير لازم اول ستراكشرد، عندي الانديكيشن اوف سكان، البيشنت ده برايمري سكاننج ولا فولو اب سكان، النوديول should be described according to its location according to its criteria في الفايف كرايتيريا اللي قلناهم، واقول معاها الفاسكولاريتي، واقول معاها الليمف نودز، واقول معاها السايز، ولو ريكومنديشن للاف ان اي هريكومند الاف ان اي فروم ويتش ريبورت. يبقى ده ويل ستراكشرد ريبورت. لازم كلنا نلتزم بنفس طريقه كتابه الريبورت دي. لو كلنا في انستيتيوت واحد، في معهد واحد، في مكان واحد، يبقى احمد او محمد او رجاء او حسين او وات ايفر مين كتب التقرير، كلنا بنكتب واحد. ما يجيش بقى يقول ايه انا هستنى يوم الخميس عشان بيجي فلان في الالترا ساوند روم رقم كذا هبعته للبيشنت لانه بيوصف كويس، وفلان بيجي يوم السبت ما بيوصفش كويس. لا، المفروض كلنا بنوصف نفس الوصف. هو في ستاندرد سكيم، لو كلنا مشينا على نفس الستاندرد سكيم كلنا هنطلع نفس الريبورت. هو ما يعرفش اصلا مين اللي كتب الريبورت. طيب to summarize, the THYRADS is a tool. THYRADS is not a diagnosis. THYRADS tell us the level of suspicion. THYRADS don't tell us which nodule is benign, which nodule is malignant. THYRADS aiming to give us a structure, a pathway to pass through to reach the right decision for the patient. Isn't so? The THYRADS is a structured pathway to reach good decision, one decision for the patient, even if he was examined by different radiologists. It is not a diagnosis. THYRAD 5 doesn't mean malignancy. THYRAD 3 doesn't mean benignity. But the whole pathway should be reached to the end to reach the right decision for each patient. If you want, you can re-evaluate the exam, the questionnaire again. If you don't need, you are free. Those were the cases. And thank you. Thank you. Je vais inviter maintenant, on revient à notre institut Salah, j'invite de celui de Houcine pour nous parler de la thérapie. Le micro عندك. هو باش يحولك مرة. ما يعرفها. Juste par rapport à ce que tu dis de THYRADS, en fait, avant on tenait compte de l'écostructure la plus péjorative finalement, et depuis 2023 ça a changé en fin de compte donc de l'écostructure la prédominante. Et ça n'a pas changé sur l'ACR. Donc l'ACR, il reste sur ce point de l'écostructure, il reste dépend en fait de la structure la plus péjorative. On attend encore le changement. Comme ça a été dit, l'ACR a débuté en 2015, le THYRADS en 2017, après il y a une modification, donc update. En fait, là, c'est 2023, but not yet in date of ACR. Ça, c'est très important parce qu'on a vu augmenter le nombre de fonctions. C'est pas grave, à partir du moment que c'est un truc où on va dépister, si vous voulez, en 5 ans de dépistage. الناس نفس السؤال حتى لو يعني حتى لو بالزيت لو اخذنا اف ان وات انديكيتد not indicated at all. Franchement, un geste anodin là au final. You are easily sur diagnostic. Non, elle dit si on a des faux, c'est permis d'avoir beaucoup de faux positifs. Oui, d'accord, mais finalement, c'est pas un geste réellement anodin.
Oui, oui, on a vu oui, c'est pas un geste qui est tout à fait anodin. D'abord, c'est chronophage pour l'activité du radiologue. Ça, c'est important. Parce que c'est un temps. C'est pas comme on fait. Et en plus, c'est pas anodin. Des cas de borderline. Je ne parle pas d'une indication, pas d'indication formelle. On a beaucoup de Bethesda 3. Oui. Dans les Bethesda 3, je crois. On va en parler, hein. Est-ce qu'on contrôle par une fonctions? Est-ce qu'on opère? Est-ce qu'on utilisation? C'était à propos de. Donc, on augmente le nombre de fonctions et la conduite technique n'est pas. Au moins, comme ça, tu es plus couvert. Couvert en quel? Donc, tu es une fonction même par excès. Ah ouais, même par fonction pour les modules, c'est bien la localisation du module. Et puis, c'est un petit module, même s'il est. Et à l'intérieur de la dentelle, le génie évolutif n'est pas très De manière proche de la capsule. C'est pas comme oui. Donc, du coup, ça m'a aidé à chirurgie par excès. Radio, on revient. On est minimaliste. Par contre, j'ai une question au chirurgien, en fait. À partir de 3 à 4, est-ce que vous croyez... Ben, ça m'a deux chirurgiens. Ça m'a Sémia Sartout qui est avec nous. Elle vient de nous rejoindre. Voilà. وعندنا بحثنا le chef de service de l'Institut Salah. لا هذيك خاطر قدام ما جست ما شافوهاش سامية. Et معنا bien sûr notre Pour les bulles, en fait, on croit, c'est-à-dire au-delà de 3 cm, bien sûr, à 4 cm, est-ce que vous croyez encore au résultat de nos fonctions? Parce que, voilà. Donc, Et alors, déjà, tu fais participer la vie du patient. Oui, certainement. Abidi, le plus précis. De 3 à 4 cm, il faut cibler les zones les plus suspectes. Il faut faire un échantillonnage. Oui, donc ton avis, Alors, C'est la vieille, enfin, les vieilles recommandations qui dépendent de la taille ne sont pas si fausses que ça, en fin de compte, mais ça va dépendre. Déjà, est-ce que mixte, voilà, le col solide, voilà, pour viser la ponction, hein, acétoponction. Mais dans la majorité des cas, un TI-RADS, tu parles du 3-4. Hein. 3-4, du 5, bien sûr. TI-RADS 4, au-delà de 3 cm, on va discuter la chirurgie avec le patient. Voilà. par contre, il nous souvient une taille pour un élément évolué. Quel 3 cm ou 35 cm il va évoluer? La classification à la base, une très très bonne classification, une bonne visibilité, donc parfois on surclasse. Quand on surclasse le 4, donc dans les contrôles, ça on sous-classe. Ou alors ça l'acétoponction. تدخل في النودول باش تلقى روحك فيها nodule kystique. Donc après tu peux sous-classer le nodule en ETR. Merci pour la transition. La cytoponction. Oui. Non, je sais, ça dépend de l'école, comme disait Dr Achraf. L'école française ou l'école américaine, il veut minimiser en fait les indications de la cytoponction et l'autre qui est très... Mais bon, dans tous les cas, on va avoir des anatomopathologistes Qui sont là toujours à nos côtés, pour nous soutenir. Allez. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui. Allô. Voilà. Alors, je me présente. Je suis Dr Houcine, professeur agrégé à l'Institut Salah Azaïez en anatomie et cytologie pathologique. Et je suis particulièrement passionnée par la pathologie thyroïdienne. Alors, on va parler aujourd'hui de la cytologie thyroïdienne dans sa facette en ce qui concerne la classification de Bethesda, qui est la classification en miroir, disons, par rapport à votre classification TI-RADS, en quelque sorte. La dernière classification sur laquelle on se base actuellement est celle de 2023.
Et on va parler un petit peu d'abord de la cytologie. Alors la cytologie, c'est une méthode qui est simple, qui est peu coûteuse et qui est fiable, qui est également qui est assez reproductible. Elle permet de sélectionner les nodules malins, de diminuer le nombre d'interventions chirurgicales et de mettre en évidence les détails cytologiques, notamment en ce qui concerne le carcinome papillaire. Juste pour situer les choses, en fait, l'examen cytologique, c'est un examen qui permet d'étudier uniquement les cellules indépendamment de leur micro-environnement tumoral. Donc, les critères sur lesquels on se base, ils sont tout à fait différents de ceux de la classification, de celle de la classification histologique. Donc, comme j'ai déjà dit, donc la troisième classification en vigueur est celle de 2023. Elle est utilisée également, comme chez vous, pour le THYRADS, pour standardiser les comptes rendus cytopathologiques. Donc, j'ai bien apprécié la phrase qui a été dite par Dr Ashraf. En fait, c'est en quelque sorte pour qu'on ne voit pas les choses chacun de son angle de vue. C'est à peu près pour standardiser et unifier le langage. Alors, cette dernière classification, elle a permis, entre autres, d'uniformiser les noms, une seule appellation officielle pour chaque catégorie. Elle a permis également d'ajuster les risques de malignité donc dans chaque catégorie. Elle a intégré également les données moléculaires et elle a harmonisé. Elle est venue pour harmoniser la classification de l'Organisation mondiale de la santé de 2022 des tumeurs thyroïdiennes qui considère actuellement les données moléculaires. Elle a également simplifié la catégorie 3, c'est-à-dire les atypies de signification indéterminée, et elle a ajouté également un chapitre pédiatrique. Et donc, pour cette classification, on a à peu près 6 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie non diagnostique. La deuxième catégorie, c'est la catégorie du bénin. La troisième, c'est l'atypie de signification indéterminée. La quatrième catégorie, c'est le néoplasme folliculaire. Le cinquième, c'est le suspect de malignité. Et le sixième, c'est le malin. Donc, pour la première modification, il y a eu un ajustement des risques de malignité. Et en quelque sorte, en fait, c'est plus un seul risque, mais c'est une marge de risque de malignité. Par exemple, pour la catégorie d'atypie de signification indéterminée, ça varie entre 13 et 30% de risque de malignité pour cette catégorie. Pour la première catégorie, en fait, on ne parle plus de prélèvement insatisfaisant, mais plutôt d'une catégorie non diagnostique. Le prélèvement adéquat, il est mieux défini. On parle de prélèvement adéquat en cytologie lorsqu'on a au moins 6 groupes de cellules vésiculaires ou folliculaires qui sont bien visualisés et bien conservés. Et dans chaque groupe comprend 10 cellules tumorales, 10 cellules épithéliales, disons, qui sont interprétables. Et cette catégorie, au niveau des séries, représente entre 2 et 20% des dossiers. Le risque de malignité, il passe de 10 à 13% dans la dernière classification. Je donne les pourcentages dans notre institut pour cette catégorie. Ils sont un peu plus élevés que le 20%. Alors, les exceptions qui sont données pour cette catégorie, en fait, un nodule colloïde, lorsqu'on a un fond qui est totalement colloïde, mais je ne dispose pas des 6 amas de cellules, je peux me permettre de le classer en Bethesda 2, c'est-à-dire catégorie bénigne. La thyroïdite lymphocytaire également. Les granulomateuses ou les thyroïdites granulomateuses ou abcédées sont classées en Bethesda 2 et non pas en catégorie 1 non diagnostique. Et lorsque je dispose d'atypie franche, je peux classer soit en catégorie 3 lorsque les autres critères sont présents, ou bien en catégorie 4 également en association à d'autres critères qu'on va voir par la suite. Et donc, pour ces diagnostics, en fait, un nombre minimal de cellules n'est pas requis. Aussi, pour tout ce qui est hémorragique, les ponctions de kyste, les amas de cellules folliculaires qui sont mal conservés ou bien moins de 6 amas de cellules folliculaires régulières
sont classés en catégorie non diagnostique, mais on peut ajouter pour le prélèvement hémorragique, pour les amas de cellules folliculaires mal conservées et pour un prélèvement qui comporte moins de 6 amas de cellules folliculaires régulières, soit répéter la fonction si la clinique l'indique, ou bien à corréler avec l'échographie pour la fonction du kyste si la taille du kyste est grande ou bien qu'il présente une certaine complexité pour une meilleure décision diagnostique. Pourquoi? Parce que les kystes ils sont aussi bien présents dans les nodules bénins ou bien le carcinome papillaire, il est également caractérisé par une fréquente dégénérescence kystique. Donc, si à l'échographie, j'ai une présentation de kyste, une deuxième ponction sous échographie est indiquée s'il comporte des insuspects, mais cette classification ne précise pas les délais, ou bien si à l'échographie, il présente donc un aspect qui est solide, le risque de malignité est à ce moment-là, il est plus important. Une deuxième ponction, il est indiqué systématiquement. Donc, on passe maintenant à la deuxième catégorie, qui est la catégorie du bénin ou une maladie folliculaire nodulaire. Elle est caractérisée par la présence de cellules régulières en nid d'abeille dans une colloïde fluide et diluée. Donc, juste, je vais mettre le pointeur. Ici, sur le fond, là, on remarque donc la présence de colloïdes et les cellules qui ont un aspect en nid d'abeille qui sont lâches. Les noyaux, là, les points en mauve sont les noyaux, qui sont réguliers, qui sont de petite taille. Tout est calme. Par contre, dans cette même catégorie, on peut avoir des cellules qui sont un peu plus volumineuses, des noyaux qui sont plus volumineux, un infiltrat lymphocytaire là sur le fond. Et là, en fait, c'est une métaplasie oncocytaire. On reste toujours dans la catégorie 2 et on va suspecter donc la thyroïdite lymphocytaire qui peut causer, dans pas mal de cas, une métaplasie oncocytaire. Et là, les cellules, ils augmentent de taille. Les noyaux sont un peu atypiques, mais sans qu'on soit dans la catégorie 4 ou 5. Donc, cette catégorie comporte essentiellement les maladies nodulaires folliculaires, les thyroïdites lymphocytaires, maladies de Bethesda, la thyroïdite granulomateuse de Kervin, la thyroïdite aiguë suppurée, la thyroïdite de Riedel et la conduite à tenir, c'est la surveillance. Parmi les autres modifications qui ont été rapportées dans cette classification, c'est la simplification de la catégorie d'atypie de signification indéterminée que les chirurgiens n'aiment pas du tout. Et donc, elle est maintenant subdivisée en deux parties, les atypies de signification indéterminée avec présence d'atypies nucléaires ou bien présence d'autres atypies sans les atypies nucléaires. C'est une catégorie en fait qui se situe entre le bénin et le malin et on n'arrive pas vraiment à trancher. Il est difficile à prononcer, un matériel qui est insuffisant, présence d'anomalies cytologiques seules, présence d'anomalies architecturales seules, et là, on doit vraiment corréler avec les radiologues et indiquer une autre cytologie dans 6 mois. Pour la première partie, qui est les atypies de signification indéterminée avec présence d'atypies nucléaires, je n'ai pas vraiment d'architecture papillaire ou vésiculaire franche, mais j'ai quand même quelques atypies nucléaires, des noyaux qui sont augmentés de taille, qui sont nucléolés, mais ce n'est pas présent sur toutes les cellules, ou bien des atypies qui sont diffuses, mais plutôt modérées, des cellules atypiques donc d'un revêtement d'un kyste, parce que tout ce qui est remaniement inflammatoire, tout ce qui est remaniement kystique, il peut causer en cytologie en fait un aspect d'atypie nucléaire, mais il est dû plutôt à une régénération des cellules. Les cellules histiocytoïdes également et les atypies nucléaires et qui sont présentes au sein d'une architecture atypique modérée. Les atypies de signification indéterminée autres que les atypies nucléaires, ça comporte les atypies architecturales, les atypies oncocytaires et les cellules lymphoïdes atypiques. Cette catégorie, en fait, ou bien cette subdivision repose sur une meilleure connaissance des résultats histologiques en lien avec les aspects cytologiques et donc
une affinité, plus d'affinité pour les risques de malignité. Le risque de malignité, en fait, des atypies de signification indéterminée avec atypie nucléaire étant 2 fois plus élevé que la deuxième catégorie, c'est-à-dire les autres atypies. Bon, il faut savoir que toute la cytologie, la hantise en fait pour un anatomopathologiste en cytologie thyroïdienne, c'est de passer à côté d'un carcinome papillaire. Et dans le diagnostic cytologique, il se base essentiellement sur des critères d'atypie nucléaire qui sont vraiment propres au carcinome papillaire. Donc, le risque de malignité pour cette catégorie étant entre 13 et 30%. Alors, cette catégorie ne doit pas être un fourre-tout. Il y a une limite, en fait, pour nous, pour s'auto-évaluer. C'est une limite de 10% sur toute la série. Sur un an, on a les statistiques internes. Cette catégorie, elle ne doit pas dépasser les 10%. Donc, le risque ou le ratio d'atypie de signification indéterminée sur le malin ne doit pas dépasser le 3. Autre mesure pour l'évaluation de la qualité, c'est la corrélation entre le taux d'atypie de signification indéterminée et le testing moléculaire. Mais nous, on n'est pas encore à ce stade-là. Donc, voilà. On passe maintenant à la 4e catégorie, ce qui est le néoplasme folliculaire ou le néoplasme vésiculaire. Là, j'ai des structures vésiculaires, des structures en rosette, mais il n'y a pas d'atypie nucléaire. Et donc, dans cette catégorie, en fait, bien que j'ai une richesse cellulaire qui est suspecte, bien que j'ai une architecture qui est suspecte, mais les cellules ne sont pas vraiment très atypiques. Et donc, je ne peux pas vraiment dire est-ce qu'il s'agit d'un carcinome folliculaire, d'un carcinome vésiculaire ou d'un carcinome papillaire avec architecture vésiculaire. Donc, la cellularité, elle est très importante. Présence d'une architecture microvésiculaire. Les noyaux, ils peuvent être augmentés de taille, mais sans les autres critères d'atypie papillaire, à savoir l'empilement cellulaire, les inclusions, les rainures, etc. Je ne peux pas porter cette catégorie si je n'ai pas de richesse cellulaire. Il y a une autre sous-variante, en fait, du néoplasme folliculaire qui est de type oncocytaire. Je dois disposer de cellules qui sont augmentées de taille avec un cytoplasme qui est très abondant, qui sont les mêmes modifications que je peux observer lors d'une thyroïdite, sans le fond riche en lymphocytes qu'on observe au niveau de la thyroïdite. Pour la 5e catégorie, si les caractéristiques cytomorphologiques d'une ponction à l'aiguille fine thyroïdienne suggèrent un carcinome papillaire thyroïdien, un carcinome médulaire, un lymphome ou une autre néoplasie maligne sans qu'on puisse se prononcer sur le type histologique, mais qu'elles sont insuffisantes sur le plan quantitatif ou qualitatif pour établir le diagnostic de Bethesda 6. Quand on Bethesda 6, c'est qu'on est vraiment sûr à 100% où il n'y a pas de doute. Cependant, cette catégorie également englobe le NIFT-P, qui est l'ajout d'une note mais lorsqu'on suspecte, on doit ajouter une note pour vous orienter. Les caractéristiques cytomorphologiques sont suspectes d'une variante folliculaire du carcinome papillaire de la thyroïde ou de son équivalent indolent qui est le NIFT-P. Dans de tels cas, il faut réduire l'intervention chirurgicale en optant pour une lobectomie plutôt qu'une thyroïdectomie totale. Alors, la catégorie 6, la cytologie, dans ce cas-là, elle est très contributive. Elle permet de nous épargner l'examen extemporané en péropératoire. La coloration en fait, qu'on utilise, soit le MGG ou le Papa Nicolau, elle est caractérisée par une richesse cellulaire avec des amas à bord rigides. Et là, on parle d'atypie architecturale. La colloïde, elle est très dense sur le fond et la présence de calcosphérite dans certains cas. Mais surtout, le diagnostic, il ne peut être porté que si on a des atypies nucléaires de type papillaire. Ces atypies donc, sont caractérisées par un empilement nucléaire, présence de psamum ou de calcosphérite, la présence d'une chromatine marginée, des pseudo-inclusions ou bien des rainures. Voilà. Pour les 6 catégories de la classification. Merci Yulduz. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que
quelles recommandations, Yuldes, par rapport à la cytothyroïdienne? Parce qu'aujourd'hui, on voit avec Dr Achraf, est-ce qu'il faut faire l'étalement? Est-ce que tout simplement on plaque les deux lames? Ah, bon, je connais le protocole interne. Moi, personnellement, je suis pour un étalement bien fait et on laisse sécher à l'air libre. Les deux lames, quand on met les deux lames, l'acheminement, il doit être immédiat. C'est vrai que la sbeh, en fait, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Patricia. Si les lames, si vous allez mettre les deux lames sans faire l'étalement, il faut acheminer les lames tout de suite. Et d'un autre côté, en fait, ça va nous permettre de choisir en fait la coloration qu'on peut utiliser. Parce que si on va sécher à l'air libre, on va systématiquement faire du MGG. Mais si vous allez mettre le prélèvement entre les deux lames et l'acheminer au laboratoire, ça nous laisse le choix de faire soit le Papa Nicolau, soit l'MGG. Mais puisqu'on on n'est pas sûr que le prélèvement il va être immédiatement acheminé, je préfère que l'étalement Toujours soit l'étalement. fait et laisser assécher, voilà, exactement à l'air libre. Du 25, s'il vous plaît. Utilisez du 25, Ah au oui, minimum du 25 gauche. Et arrêtez d'utiliser du 23. Il y en a même qui utilisent un peu plus. Dr Chamir. Donc, c'est du 25 ou du 27 au mieux. Gauche, bien sûr. Le plus souvent, à l'hôpital, on a du 25. Si vous avez le luxe d'avoir le 27, et là, vous avez toujours des cytos qui répondent parfaitement, non hémorragiques, avec des belles lames envoyées au cytologiste. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? C'est bon? Sinon, on passe à la quatrième, en fait, pour parler de la stratification ganglionnaire, ou plutôt l'exploration ganglionnaire cervicale avec la grande Fathia Abidi, qui est l'agrégée du service. Bonsoir tout le monde, je suis ravie d'être parmi vous. On va continuer dans la pathologie thyroïdienne, le volet... En dehors de la thyroïde, ça y est. Prise en charge de pathologies tumorales malignes de la thyroïde, les cancers thyroïdiens. Alors, j'ai choisi les cancers différenciés de la thyroïde pour ne pas entrer dans les discussions du cancer médulaire, du cancer anaplasique. Et on va voir ensemble l'exploration ganglionnaire pour les cancers bien différenciés de la thyroïde. Fathia, le temps qu'il affiche la première diapositive. Ça va aller. C'est pas à toi de manipuler. Oh, ouais. Sandra. Merci. C'est bon. Très gentil. Voilà, donc on va voir ensemble l'exploration ganglionnaire cervicale. C'est un message plutôt pour les jeunes, pour insister justement l'exploration des chaînes ganglionnaires cervicales en cas de pathologie thyroïdienne, probablement maligne sur vos comptes rendus. Donc, on sait tous que les cancers thyroïdiens sont de plus en plus diagnostiqués, ce qui fait que l'incidence mondiale, en international, on a plus de cancers thyroïdiens à prendre en charge. Heureusement, le cancer papillaire de la thyroïde, c'est le plus fréquent. C'est un cancer qui survient chez les jeunes, mais c'est un cancer d'excellent pronostic, avec un taux de survie supérieur à 95% dans les 5 ans. Mais ce cancer particulièrement, il a un fort tropisme ganglionnaire, et les métastases varient entre 20 à 50% cliniquement, jusqu'à 80% microscopiquement. Cet envahissement ganglionnaire, il est corrélé à la taille de la tumeur. Plus la taille est plus grosse, c'est normal, on va avoir plus de risque d'atteinte ganglionnaire. Si on a multifocalité, si on a une extension extracapsulaire thyroïdienne, d'où l'intérêt de chercher cette extension extracapsulaire en cas de nodule suspect. Et bien sûr, si on a une tumeur histologiquement agressive. Cet envahissement ganglionnaire va impacter bien sûr le N de la classification TNM, la stratégie chirurgicale, et là, je profite de la présence de deux chirurgiens, Dr. Tou et Dr. Sartou, je remercie pour votre présence.
Et bien sûr, le pronostic de la maladie, surtout le risque de récidive. Donc, on va voir ensemble quelle chaîne ganglionnaire il faut explorer. C'est un message surtout pour les jeunes. Quelle méthode elle est performante pour l'exploration ganglionnaire cervicale. Quel curage ganglionnaire, et là, je me reste sur le basique, parce qu'on a des chirurgiens qui sont là, vous pouvez leur poser la question au besoin, et un petit mot par rapport au ganglion sentinelle. Donc, quelle chaîne ganglionnaire? Le compartiment central, c'est le premier relais. La chaîne 6, en fait, c'est le premier relais métastatique des cancers thyroïdiens. Pour les jeunes, le 6, c'est en dedans de bord interne de sternocleidomastoïdien. J'ai mis des coupes scanographiques parce que je sais que les radiologues maîtrisent mieux l'anatomie sur le scanner de la thyroïde. En dedans du muscle sterno, du bord interne du sternocleidomastoïdien et du bord interne de la carotide, c'est en fait la chaîne 6. Pour la chaîne 6A, donc c'est en avant du bord antérieur des muscles infra-éoïdiens. Pour la chaîne 6B, schématisée ici en bleu, je vais mettre le curseur. Voilà. Donc ici, la chaîne 6A, ici, la chaîne 6B, en amont des muscles prévertébraux entre l'océoïde et le manubrium sternal, en dedans des carotides et en dedans du bord interne du muscle sternocleidomastoïdien, c'est notre chaîne 6. Ça comporte aussi les nœuds paratrachéo-récurrentiels, le nœud laryngé supérieur et le fameux nœud delphien. Le nœud delphien, il est un peu plus haut situé, en fait, entre le cartilage thyroïde et cricoïde, en avant de la membrane crico-thyroïdienne. Ça reste plutôt un mythe, je pense qu'il n'est pas toujours cherché. Le ganglien delphien, c'est ça? Lors du curage d'un ganglionnaire systématique. En imagerie, de toute façon, on doit le chercher. Mais alors, pour l'extension médiastinale, c'est possible aussi pour les chaînes latérotrachéo-supérieures, prévasculaires et les rétrotrachéaux au-dessus du bord supérieur de l'aorte, de la crosse aortique. Alors, le deuxième relais, c'est les compartiments latéraux, chaîne 2 et 3 les plus fréquemment atteints. Ensuite, on a l'atteinte du 4 et enfin, le niveau 5, c'est le plus tardif. La question, est-ce qu'on peut avoir de saute de relais par rapport aux teintes ganglionnaires en cas de cancer thyroïdien? Oui, bien sûr, c'est possible. On peut avoir une atteinte latérale sans atteinte centrale. C'est plutôt les tumeurs qui sont localisées au niveau du pôle supérieur et même pour les petites tumeurs inférieures à 1 cm. Alors, en imagerie, on le sait, l'échographie, c'est le premier examen de première intention. On va, bien sûr, chaque fois, on va explorer la thyroïde, on va explorer les chaînes ganglionnaires cervicales, aussi bien antérieures que latérales, et on doit noter la cartographie précise. Les critères de malignité d'une atteinte ganglionnaire, d'abord, c'est les microcalcifications que le docteur H a bien détaillé, ces petites spots inframillimétriques hyper échogènes. C'est vraiment spécifique de l'atteinte thyroïdienne, de l'atteinte ganglionnaire d'un cancer thyroïdien. Deuxième critère, c'est une hyperéchogénicité focale au niveau du ganglion, au niveau du cortex. Regardez ici. Normalement, la corticale, elle est hypoéchogène. C'est un ganglion ici pour les radiologues ovalaire, normalement non suspect. Si on ne fait pas attention, on peut rater facilement cette petite plage hyperéchogène en rapport avec l'accumulation de thyroglobulines. Il faut vraiment chercher ces petits signes-là qui vont indiquer une atteinte ganglionnaire métastatique. Voilà, le troisième critère spécifique de l'atteinte ganglionnaire métastatique d'un cancer thyroïdien, la transformation kystique. Si on trouve une plage anicogène au niveau de la corticale, c'est plutôt une métastase d'un primitif thyroïdien. Parfois, on peut trouver 3 en 1, comme dans cet exemple. Regardez, on a la portion anicogène, la portion hyperéchogène et même les petits spots pour un petit ganglion, petit axe inférieur à 6 mm. Donc là, c'est spécifique. On est sûr que c'est une atteinte ganglionnaire métastatique.
Les autres signes, comme toute pathologie tumorale qui va envahir un ganglion, ça va commencer au niveau de la corticale. Là, c'est un ganglion normal, ovalaire, avec le île hypericogène. Ici, l'épaississement de la corticale. Ici, un ganglion de forme ronde avec le île qu'on ne peut pas le retrouver. C'est un ganglion des différenciés. Et si on met le Doppler, on doit chercher cette vascularisation au niveau du cortex, Doppler, faible énergie, sans appui, et on va trouver cette vascularisation au niveau de la corticale. Alors, voilà, et on a plein de signes. Je pense que tout le monde ici présent dans la salle connaît la majorité des signes, mais la précision de l'échographie reste limitée. Elle est entre 10 à 63%. Selon le centre, selon l'expertise du radiologue, en fait, la précision, elle est faible. Dernièrement, on a eu la chance de développement de critères pour justement standardiser la description de l'atteinte ganglionnaire. C'est les mêmes éléments qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire la corticale qui est épaisse, la disparition du île, un ganglion qui devient de forme ronde, l'écogénicité de la corticale, si on a une portion kystique, hypericogène ou des microcalcifications. On va donner un score. À partir de 4 ou 5, on sait que c'est un ganglion suspect. Et là, donc, ça va faciliter la détection et la caractérisation de cette atteinte ganglionnaire. Donc, on a la classification Nodules pour le scanner et l'IRM, mais aussi pour l'échographie. Et les équipes qu'ils ont utilisées, qu'ils ont appliqué cette classification, ils ont dit que c'est simple, c'est pratique, en pratique quotidienne, et ça va améliorer la précision préopératoire de recherche de date ganglionnaire métastatique et donc réduire le recours aux cytoponctions ganglionnaires cervicales. Justement, la cytoponction ganglionnaire, c'est le deuxième outil qu'on peut utiliser pour chercher si ce ganglion suspect à l'échographie il est N+ ou pas. Et on peut faire aussi bien l'étude cytologique, mais aussi le dosage de thyroglobuline. Le dosage de thyroglobuline peut parfois être positif, alors que la cytologie, elle est négative. Donc, ça peut aider, surtout si on a une portion kystique. N'hésitez pas à demander le dosage de thyroglobuline. Pour le scanner, et peut-être demander, c'est légitime de demander un scanner dans le bilan préopératoire lorsqu'on suspecte une atteinte ganglionnaire médiastinale. En fait, lorsqu'on a une atteinte thyroïdienne avec des adénomégalies qui sont volumineuses, qui à l'échographie, on n'arrive pas très bien à dire l'extension à la trachée, à l'œsophage. Là, c'est légitime de faire le scanner cervico-thoracique avec injection de produits de contraste. L'IRM, c'est une alternative si on ne doit pas injecter de l'éode. Pour le PET-FDG, c'est réservé plutôt post-opératoire, c'est une suspicion de récidive et surtout pour les cancers radioïdo-négatifs. Donc, l'ATA 2025, j'ai mis les recommandations, mais pratiquement toutes les sociétés, c'est pratiquement les mêmes. Donc, c'est une échographie. On peut faire une cytoponction et on peut demander le dosage de thyroglobuline. Le scanner, c'est légitime si on a une suspicion d'atteinte ganglion médiastinale ou si on veut, bien sûr, explorer l'extension leucorégionale qu'on n'est pas à l'aise à l'échographie et bien sûr pour le goitre plongeant, comme vous le savez. Donc voilà, atteinte ganglionnaire, NAA si on a atteinte du groupe central et si on a atteinte du groupe latéral, c'est un 1B. Notre compte-rendu d'échographie, ça va conditionner la chirurgie. N1+ central, c'est un curage central, c'est logique. N1+ latéral, donc on va faire aussi le curage latéral. Mais il faut juste garder à l'esprit que le curage latéral, on a une cicatrice qui n'est pas aussi esthétique. C'est une préoccupation aussi bien pour le patient que le chirurgien. Donc, je sais qu'on peut améliorer cette cicatrice, mais j'ai mis un peu quelque chose de choquant pour garder l'image pour nos jeunes. Le curage central, ça se fait le même temps de thyroïdectomie. Donc, c'est une petite cicatrice centrale, qu'on a toujours le risque d'atteinte du nerf récurrent et des parathyroïdes. Donc, à ma connaissance, le curage prophylactique latéral n'est pas recommandé. On peut proposer le curage prophylactique central. Là, j'ai mis ces recommandations de 2022, mais je sais que si on a une atteinte, si on a un cancer papillaire déjà qu'on est sûr à la cyto, parce que c'est le plus facile, selon ce qu'a dit le Dr Houcine, à dire en cytologie. Si on a une grosse tumeur supérieure à 4 cm, des formes agressives, donc, on peut ajouter l'exploration chirurgicale, le curage prophylactique central.
Voilà, donc on arrive à la dernière question. Est-ce qu'il y en a de ganglions sentinelles pour la thyroïde, un peu comme le sein? Oui, ça existe. C'est une technique validée. En opératoire, on va chercher ce premier relais ganglionnaire. Et si c'est le GS et moi, le ganglion sentinelle négatif, on peut éviter le curage ganglionnaire. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'impact clinique reste à démontrer et ce n'est pas de pratique courante, justement parce qu'il y a une incertitude quant à la signification clinique des métastases occultes, des micrométastases par rapport au pronostic de la maladie. Voilà donc. En conclusion, explorez bien l'échelle latérale mais aussi centrale. N'hésitez pas à faire les périextensions. Regardez le tissu celluleux graisseux de la chaîne centrale. On a eu un cas ce matin, donc le résident est cherché une adhérente latérale. Il a mis la sonde, on a trouvé aussi un ganglion central. La cytoponction à l'aiguille fine avec au besoin dosage de la thyroglobuline, ça peut aider. Le scanner au besoin, ça peut nous aider aussi. Et justement pour avoir une approche sélective des curages ganglionnaires. Voilà, je vous remercie. Merci, docteur Abidi, cette belle mise au point concernant l'exploration ganglionnaire. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions docteur Ogdous? Merci. Merci, docteur Abidi, pour la clarté de ta présentation. J'aurais une question. Je vais parler en anglais parce qu'il y a notre invité. Regarding the recurrence in central lymph node, yeah. In the recurrence, we have also you have maybe difficulty to assess the recurrence. Yes. No. To assess what are the difficulty, how you can improve your exam in the recurrence. So after primary surgery. Because if we have to redo surgery in the central neck compartment, it's risky for the surgeon, for the patient, with the recurrent nerve, with the parathyroids, etc. So we have to really go if it's positive, if it's iodo resistant, and so on. Is there any tools for you to examine? Okay. Ultrasound is very difficult. It's a CT scan with. So it's better to ask my for experience. CT directement. C'est mieux de faire directement un scanner. On peut commencer par l'échographie puisqu'on peut avoir des surprises par rapport à d'autres atteintes ganglionnaires, ce qui peut changer le geste, ça peut changer votre conduite. Mais je sais que le scanner est plus performant, surtout pour les patients opérés. Ça dépend du contexte, en fait, surtout biologique, etc. Parce que finalement, souvent dans le secteur en fait, central, on parle donc de ganglions thyroïde-like ou peut-être d'un petit parenchyme ectopique ou peut-être... Et ça, c'est très difficile. Oui, bien sûr. Donc souvent, quand c'est en dehors des axes vasculaires, on est certain parce qu'on sait que sur le plan embryogénèse, c'est pas du tout en fait le trajet de la thyroïde. Ça peut pas être thyroïdien. Ça peut être que des adénopathies en fait ou des ganglions métastatiques. Mais par contre, comme ça a été dit, c'est difficile. Mais quand on est dans un contexte qui plaide en faveur en fait donc de cette récidive ou de cette atteinte ganglionnaire, mais dans tous les cas, on est amené peu plus souvent à cytoponctionner. Le scanner, justement, quand on est dans avec l'injection, on a un protocole qui nous permet de... Non, écho, on détecte en échographie, on contrôle. Bien sûr, on peut commencer par l'échographie. Mais pour se prononcer ou pour conclure, c'est difficile. C'est ça ta question, Skander? L'aspect échographique entre un parenchyme thyroïdien... Après une thyroïdectomie, voilà. Donc, on peut avoir confusion entre soit un ganglion, soit une parathyroïde carrément, ou bien un parenchyme thyroïdien. Donc. Non, pas toujours. On commence, c'est le premier l'examen de première intention. Quand on est dans le compartiment central. Parfois récurrente, avec la quantité, je ne sais pas toujours avoir très bien. Donc, la question était comment améliorer l'approche. On peut utiliser des sondes profondes, ça d'une part, à l'échographie, mais on doit toujours commencer par l'échographie.
on peut détecter les récidives, voilà, les ganglions. C'est Bien plus sûr. simple et on peut cytoponctionner si on a des doutes. Dans le même temps. Sinon, on n'arrive pas à voir et on a un contexte biologique de récidive. On complète soit par scanner, soit par IRM même. L'IRM elle est meilleure pour la caractérisation. Voilà, toujours, il faut commencer par un moyen anodin, non irradiant, utiliser tous les moyens. Si on n'arrive pas à résoudre le Thyroglobuline problème. élevée, c'est très Donc, fréquent dans notre voilà. contexte, ça les a. Presque tous les jours, on a. Par contre, les résultats pour dans le stade. dosage de la Une proportion de la thyroglobuline, vacation, comment vous faites thyroglobuline élevée. Pardon? pour le dosage de la thyroglobuline? En fait, c'est plus Comment simple vous faites si on a un ganglion techniquement? cystique, justement, parce que en fait, Techniquement, là, comment j'ai vous pas faites? trop détaillé parce qu'on va rentrer dans les détails de biologie. Le seuil de validation pour dire que c'est positif, c'est difficile. Lorsque la thyroïde C'est en pas le place, seuil de validation. techniquement, Techniquement, comment vous faites? kystique, tu as aspiration. Mais si c'est pas kystique, c'est le lavage du liquide de Est-ce que lavage. vous diluez Petite quantité, sinon ça va fausser. vous faites la dilution 1 cc maximum. 1 cc, justement. Pour Sinon, le ça 1 va fausser, cc, justement. ça se discute selon les laboratoires. Ouais. Pour des taux Parce que le faibles, seuil de ça peut détection, il fausser. est, oui, Parfois, le positivité, quoi, il est- laboratoire préfère ne pas diluer et c'est Si on c'est n'a pas le de laboratoire portion qui fait. kystique, on doit faire le lavage. Même tu lances le matériel solide, tout ce que tu obtiens comme matériel, et c'est le laboratoire qui va faire la dilution pour faire un compte après. Un cc, non, non. Et justement, ça peut fausser les résultats. Même sur un cc de sérum. عرفت que le 1 cc ينجم يكون 12 9 معناها مش 1 cc exact. Et c'est très précis comme sauf C'est très si difficile. Le c'est seuil de positivité, voilà. Oui, c'est délicat. Oui. Exactement. C'est différent la thyroïde en place ou elle, le patient a une نحكي على les ganglions métastatiques d'accord. pour doser les la ganglions thyroglobuline métastatiques, sur un ganglion métastatique. métastatique. مش D'autres questions, sinon on reste dans la provocation et on va mettre en fait la radiologie interventionnelle face à la chirurgie. Je plaisante, Gdous. Je plaisante. Et on passe maintenant à la radiologie interventionnelle des nodules thyroïdiens avec Dr Ashraf. Voilà, pour parler de la thermoablation avec. Qu'est-ce que vous faites si vous avez une échographie suspecte, et vous avez une cytologie qui est Il faut voir le site de la cytoponction. Pour la cytoponction, il faut bien faire la cytoponction et cibler les zones les plus suspectes. Quand au sein du même nodule, tu tombes sur une portion qui est bénigne ou le cancer qui est à côté. Donc, soit on reprend la cyto et une cyto ciblée vers les zones suspectes. C'est une discordance. Il ne faut pas opérer. L'aspect inflammatoire post. Bénin. Discordance, on refait, on cible les zones, la zone suspecte. De ce petit ganglion dans le secteur 6 avec un MTG un peu élevé. On aurait déjà des petits ganglions dans le secteur 6. Le curage a été fait, donc c'est fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des moyens pour améliorer la sensibilité de cet examen? Ne pas aller vraiment comprendre de façon itérative comme ça les Éco-cyto plus thyroglobuline. À ma dosage de la thyroglobuline, il faut bien le faire.
Donc, on se reprend sur des C'est tout. La surveillance un antiganglion. Ça dépend du contexte, oui, oui, bien sûr. C'est un pannulaire et rassurant en fait. Oui, si c'est une première TG qui est un peu élevée, tu as des petits ganglions, allez, peut-être le radiologue me dit je ne peux pas les ponctionner. Bien sûr, on va surveiller la cinétique et là, dans les cas où tu es en cartographie blanche. Déjà, il a vu une dose, cartographie blanche, Par exemple. Oui, خدتك une petite TG, allez, de 3 à 4. عندك un petit ganglion, ما لقيت حتى شيء آخر. Donc, on peut, oui. Mais نشوفوا السينيتيك تاعنا كل شيء. Discussion is healthy. The discussion is a healthy sign. C'est la parole à Dr. Asha. Inshallah. Now we are going to talk about the intervention radiology procedures to be done related to thyroid nodules. Okay, will be my agenda. We will talk about fine needle aspiration cytology, the thyroid nodules, and thyroid artery embolization regarding patient selection guidelines, the procedure, post-procedure care, and the expected complications. Okay, first of all, we divide the interventional radiology procedures to be done in thyroid gland into diagnostic or therapeutic. Diagnostic, either to take a fine needle aspiration cytology, which is the most common, the most used, the daily used, and the less common, the core biopsy, when the fine needle fails to give us a good diagnosis. And a therapeutic intervention techniques involving the embolization and the ablation. And the ablation itself is divided into ethanol ablation or thermal ablation. Okay. The fine needle aspiration cytology, I called it the mother of the interventional techniques in the thyroid gland. No one can do ablation, can do ethanol injection, can do anything before well training in fine needle aspiration cytology. The technique of using the needle with the probe is the mother technique of ultrasound guided interventions in thyroid gland. Okay, but all we need is a bedside technique. We need a linear probe and a fine needle between 25 to 27 gauge. I mean, the smaller caliber, the better the diagnostic cellular material. The more the smaller caliber, the better the diagnostic cellular material. The antiseptic solution, sometimes inject subcutaneous local anesthesia and some don't inject. The patient will take a pinprick. One pinprick will be enough for him. Yeah. It's a simple technique. Okay. What we do is the skin is cleaned with the antiseptic agent, covering the probe with a sterile cover, asking the patient not to swallow or speak during the procedure, using the small needle 25 to 27 gauge, targeting the needle, and doing some to and fro actions. Usually, we don't recommend usual negative suction, not to do more destruction, not to get more bloody sample. Actually, the aggressive negative suction will lead to bloody sample. It will be Bethesda one, which is non-diagnostic. Okay, yet the just through and through movement by the capillary action will lead to some few drops of blood contain some cells from the thyroid nodule will appear in your syringe, and so you can place them on the glass slides, sending them to your pathologist. Actually, we have two techniques used in aspiration. It depends according to the radiologist, according to the location of the nodule. Some radiologists usually do the side probe techniques, and this is the probe and this is the needle. The side probe technique, it's called in-phase technique.
I can see the whole length of the needle, like in this image. The needle is passing, you can see the whole length of the needle, and this is the tip. You are seeing the tip, you are seeing the site of actual aspiration. While if you use the out of phase technique, in which the needle is passing through the mid of the probe, and this is a little bit shadow of the needle, and this is the tip of the needle. Sometimes you can't see the tip, you see part of the shaft is moving, and it will give you a false impression about the location of the tip. I advise you to do it in the best technique you can do it, but make sure that you are seeing the tip of the needle. The tip of the needle does equal the site of the aspiration. Actually, we also advise the young interventional radiologist to catch the needle with his dominant hand. If he's right-handed, catch the probe with your left hand and move the needle with your right hand, the dominant hand. If you are left-handed, do the catch the probe with your hand and the needle with your left hand. Actually, also, for me, I recommend the trans-ismic approach, but sometimes the nodule location and the nodule size can't help you to do that. So take the best approach that will help you to see the tip of the needle again. Okay, then fix the material which was aspirated on slides. Actually, they should be put in to be fixed in alcohol solution. Sometimes the pathologist do it for himself. It's a very simple, easy technique with a very little complications like mild pain or small localized hematoma. And now let's go to section number 2 about the ablation. As we said before, the ablation is divided into percutaneous ethanol ablation or thermal ablation. The thermal ablation has 3 types: either radiofrequency ablation, microwave ablation, or laser ablation. Okay? As a historical background, ethanol ablation was first applied in the late 80s in the last century. And then in 2006, in Korea, they started the radiofrequency ablation. And this was one of our studies related to thyroid ethanol ablation. We achieved a good result in this study by shrinkage of the mainly cystic nodules up to 80 to 90% of the original volume. Why to do thyroid ablation techniques? We have 3 aims to do that technique. The first aim, to save the thyroid gland, not to remove the whole thyroid gland in a just benign situation. The patient will no need to live his whole next life depending on a pill of drug to replace the thyroid hormones. Then, using a non-invasive technique, less complication, less hospital stay, less morbidity, less mortality, no neck incision, no injury of recurrent laryngeal nerve, no more complications. And the third reason is an economic. Actually, in the developed countries, the price of the intervention ablation is less than the price of the surgery. But actually, I mean, in my country, maybe the intervention technique is still expensive. The needles of the microwave are still expensive. Maybe it is more expensive than the surgery. But actually, if we collect the whole cost of the procedure, including the long life drugs, including the hospital stay, including the post-operative time needed to regain to his usual daily work, I think that the ablation will be more and much cheaper than the surgery. In United States, according to MT Saves, thyroidectomy range between $8,000 to $15,000. Yet the ablation costs $2,600 to $5,000. It's better, more cheap economically to do the ablation. Okay. What are the guidelines of thyroid nodule ablation? The last guidelines was published by the European Society in 2020, recommended 14 recommendations. The recommendations are limiting you to do unnecessary ablations and non-needed ablations. The first one, the only indication for any ablation procedure
that the patient have a pressure symptoms or cosmetic concern. So if you discover an incidental nodule, don't recommend the patient to do ablation. If the patient is not complaining, he don't have dysphagia, he don't have shortening of breath, he don't have hoarseness of voice, and he don't have a cosmetic concern, don't recommend for him to do ablation. Leave him. Okay? So recommendation number 2, against the use of thermal ablation for the asymptomatic patient. Recommendation number 3, it is used after fine needle aspiration to make sure that you are dealing with a benign thyroid nodule, Bethesda 2. And some authors advise to do 2 separate fine needle aspirations in 2 different settings to avoid the ablation of suspicious nodules. Then to take an oral and written consent from the patient, and to do a vocal cord examination to protect yourself against the assume that the procedure injured the recurrent laryngeal nerve. Recommendation number 6, we use local and pericapsular anesthesia before the use of thermal ablation. And some may advise a little bit sedation, especially if the patient is very irritant, more to be used in female patients. Recommendation number 6, clinical and ultrasound evaluation is recommended for the patient by the interventional radiologist who will do the procedure to make sure that he can see the whole nodule by himself, and he can see the whole border of the nodule, and he is sure that the radiological appearance of the nodule is a benign looking nodule. Then the patient will be followed up on 3 months, 6, 12 months, and then 1 and 2 years. Recommendation number 9, when to compare between laser ablation and radiofrequency ablation, are the first line of recommendation before the microwave ablation, because radiofrequency results a little bit and the laser ablation are a little bit more better than the microwave ablations, which is considered a second line in thermal ablation of solid nodules. Based on the lower efficacy and the higher cost, HIFU, which is high intensity focused ultrasound, considered only inpatient, non-fit for the other types of thermal ablation. In case of multinodular goiter, we will start with the well-defined dominant sizable nodule. Recommendation number 3, in cystic thyroid lesions, start with aspiration and ethanol injection in the cystic thyroid nodule. If it relapses, you will go for the thermal ablation by laser or radiofrequency ablation. And they recommended against the thermal ablation as a first line of treatment in the large autonomous functioning thyroid nodule. Yet, thermal ablation may be considered in young patients with a small autonomous functioning thyroid nodule and incomplete suppression of the perinodular tissue. The last recommendation, it may be considered as a last line of treatment in autonomous functioning thyroid nodule causing pressure manifestation. So, there are some sort of recommendation and the training, and that benign thyroid nodules will get benefit from the thermal ablations. Do ablation has a role in malignant? Last few studies said that some malignant lesions may get benefit from thyroid ablation lesions. And some lymph nodes also can be ablated, especially with those of papillary thyroid carcinomes. So the indications in malignant thyroid lesions up till now are the low-risk papillary thyroid microcarcinoma or recurrent thyroid cancer, when the risk of surgery or resurgery will not be good for the patient. Also in cervical metastatic lymph nodes from papillary thyroid carcinoma without evidence of aggressiveness or distant metastasis. Who will be the ideal
candidate for the thyroid ablation. Patient with nodule not more than 2 centimeters, causing some pressure manifestation or cosmetic concerns. The whole nodule should be visible in ultrasound examination with no extension posterior to trachea or no retrosternal extension. The problem will be a nodule showing coarse calcification, which the calcification may shadowing on part of the nodule, which can be well seen. This is the RFA machine, and this is the HIFO machine, and this is the microwave ablation machine. According to the guidelines, the patient is prepared after vocal cord examination and taking consent and doing detailed neck ultrasound by the operator. The patient will lay in supine position after injection of local anesthesia and doing antiseptic to the skin. Sedation may be needed. No skin incision will be done. We will use spinal needle and saline and dextrose to do what is called hydrodissection, which will be discussed later. An informed consent should be taken of the patient, telling him that the ablation is not a magic. The ablation will take time for the thyroid nodule to decrease up to 6 months. And you should tell him that he may need more than 1 session, and there may be a possibility of regrowth again. And he may experience some degree of pain, and telling him the complications of ablation before doing that. Also, the patient should tell you everything about his history. Usually, we tell the patient everything and the patient don't tell us anything. In ablation, I should have a plan before doing the ablation. The plan, how many planes should be ablated in the thyroid nodule. In this case, this is the thyroid nodule. I should insert a needle just above the thyroid capsule to do what is called hydrodissection by injection of dextrose or saline mixed with local anesthetic agent to elevate the skin, the subcutaneous tissue, and the muscle away from the capsule of the thyroid gland to protect them from the heat effect. Also, we inject some fluid here to take the carotid artery away to lose the heat sink effect. Okay. Then, this is the needle, and this is the hydrodissection. This is the fluid above the thyroid nodule. Then, we use the transismic approach to eradicate the nodule. Actually, we don't eradicate. Actually, this nodule is benign. We ablate the most solid parts of the nodule. The nodule is benign. We don't eradicate. We don't need to kill the cells. Just we want to do is to shrinkage the size of the nodule to lose the pressure manifestation and to lose the cosmetic concern of the patient. How to do the ablation? The ablation itself, how to do it? We use something which is called moving shot technique. What is moving shot technique? I will divide each plane of the thyroid nodule. I will divide it into about 3 to 4 planes according to size. This is upper plane, middle plane, and lower plane. I will start with the lower plane. Each plane will be divided into areas. The areas will be started from the lower part and the most immediate part. This is area number 1, this is number 2, this is number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and so on. I will start by ablating area number 1, then take the needle outside to ablate number 2, and this number 3, and then to change the plane to ablate this plane, and this to change the needle plane also to ablate this. Why to do that? Why do moving shot technique? Because the active tip of the heating needle is about 2 to 3 millimeters. What is the technique which is used? It causes a heating effect, which will lead to evaporation of the fluid within the cells. The evaporation of the fluid will lead to release of air, like this air. And this is the needle, and this is the air, which is evaporated after the ablation.
This air will make posterior acoustic shadowing, so I can see what is behind the air. So I will start with ablating the most lower and the most medial part. So if the air shadow in this area no problem, on this area no problem, and this area no problem, I can still see those areas. So I start with the lower plane, then the middle plane, then the upper plane, dividing into areas, starting to ablate the lower, the medial area, then taking the needle outside, then changing your plane, and so on. Actually, we sometimes do a little bit different technique, which is called art reverse technique. By using the color Doppler, I will see the dominant feeding vessel of the nodule itself, targeting the needle to the feeding vessel and do ablation of the feeding vessel. And this will give me better results, as the nodule will not regrowth again rapidly or may not regrowth again overall. It's called art reverse technique, then continue with the moving shot technique. What are the technical factors that affect the volume reduction rate? Actually, the operator's skill and experience and his ability to do a good hydrodissection, which will lead him to do a good ablation for the peripheral part of the nodules. As the peripheral part of the nodules are the parts in which the nodule regrow again. So ablation of peripheral margins, the good hydrodissection allow you to do better ablation. But take care of these dangerous areas, as this dangerous triangle, the paratracheal space, the recurrent laryngeal nerve. What we do when are ablating besides these areas, the esophagus, the trachea, the recurrent laryngeal nerves, I may reduce the watt of the machine to ablate on a slow, lower grades of heating in those areas. And I can do more heating in the central areas, which is surrounded by whole nodule tissue. So I will lead to good shrinkage. Okay. The post-procedure care, mild compression of the neck with ice packs, ultrasound evaluation to exclude the presence of hematoma or damage or rupture of the thyroid capsules, giving the patient some anti-inflammatory and painkillers, and schedule him for the regular follow-ups. Those with video cases are not working. Okay. Okay, no problem. This was the case which I want to introduce during the procedure. The pre-ablation size, this is follow-up after 4 weeks. It was 2 by 3.2 by 4, giving total volume of 12 cc's, and this is the whole nodule. This is the size of the nodule post-procedure, 1.3 by 2.2 by 3 centimeters. The whole volume now is 4.2. It's a good reduction of the volume, about more than 60% of the volume was reduced. This. If the patient is not satisfied with the cosmetic concern and the pressure concern, usually the patient will be satisfied. After 4 weeks. 4 weeks. And it may regress more. This nodule actually was very solid, occupying most of the nodule, of the loop. Its size was 2.7, 4.7 by 5. Its volume was 31. After doing ablation, 4 weeks follow-up, it was 2.5, 3.7 to 4. The volume reduced from 31 to 19. The patient was satisfied with the result, but she asked for one more session. So, what are the expected complications of the ablation? We divide them into major, minor, and topical reactions. The major complications are voice changes due to the inflammatory changes which may be done and the edema in the recurrent laryngeal nerve, and nodule rupture, which will lead to hematoma or abscess formation, or the over
heating, which will lead to hypothyroidism. And the minor reactions like small hematoma or vomiting or local skin burn or mild pain and cough. The outcomes are very promising for the radiofrequency and microwave ablation and is a very safe with the experienced hands. Now we are going to talk about the embolization of thyroid nodules. Embolization is a little bit different. In embolization, we go through the thyroid artery, which is considered a minimal invasive procedure for the enlarged thyroid glands, aiming to reduce its size. As you see, all these techniques aiming to reduce the size, not aiming to kill the cells. Okay, it was started in Germany in 1984 for the parathyroid, and then in Russia in 1994. Usually it is done for the large thyroid nodules. The limits here is much bigger than those for ablation. And also we can use them for the patient with the retrosternal extension thyroids, which proved to be benign. So it will give the patient with symptomatic compressive goiters and the patient of the toxic nodular goiters, patients with Graves' disease and thyroid storm, preoperative preparation. Also, it can be used in amiodarone-induced thyrotoxicosis, and as we said, as a preoperative embolization, and maybe used as a palliative embolization in thyroid malignancy. Okay, the patient need also one fine needle and needing a bleeding profile and kidney and liver function tests. What to do before? We need a good color Doppler ultrasonography for the thyroid arteries, cross-sectional imaging with contrast, either CT or MRI, and chest X-ray. How the procedure to be done? The procedure should be explained to the patient, telling him the potential risks and expected outcomes, taking from him an informed consent like the last one. The patient will be fasting, adjusting his medications with intravenous line is placed, taking him to the angiography room, accessing the arterial tree either femoral or radial using the Seldinger technique by introducing the needle and sheath and taking a permanent access to the arterial tree. By use of 5 French angled catheter, which is advanced over a hydrophilic guide wire, we will selectively make an angiography for the thyroid arteries. After introducing the 5 French catheter, I will introduce inside it a smaller catheter, 2 French catheter, which is a smaller microcatheter. I need to introduce with the smaller microcatheter to reach the thyroid gland super selectively to avoid the non-target embolization. I don't need here to embolize a non-target organ. We are dealing with the head and neck area. We are maybe some refluxing material reaching the ophthalmic artery, reaching the brain, to be a catastrophe. You are dealing with a benign goiter and the patient will get a very big catastrophe. Based on this conventional diagnostic angiography result, decision will be taken during the procedure to embolize 2 or 3 of the thyroid arteries. We don't embolize the all arteries. We embolize some of them which are feeding the large nodule. This is the conventional angiography of the aortic arch. This is the catheter. Those are the branches of the aortic arch. Then go for selective embolization, selective angiography for the thyroid arteries. And this is the catheter placed selectively within the thyroid artery, and this is the blush phase showing the large nodule. We will use one of these materials to embolize the nodule, either ethanol, which is no more used, histoacryl with libidol, which is sometimes used, but the libidol as a contrast containing iodine is not preferred to use in thyroid gland nowadays. The embosphere and BVAs are the most widely used nowadays, which are small particles embolizing the blood vessels. Those particles
have sizes ranged from 100 to 50 micrometer. We use the small particles to just filling the bed of the thyroid nodule with more significant ischemia and non-target embolization. We don't need any non-target embolization in the head and neck area. Then observe the patient in the post-operative status for a few hours to check that he has no complication, no non-target embolization was done, and activity will be restriction and lifting heavy objects for the few days due to the puncture in the artery. Giving him something for pain management, and he may experience some fever and pain as a post-embolization syndrome. Give him a regular follow-up appointments and monitor the thyroid hormone levels. That patient may have in the initial phase some fluctuation in his thyroid profile, either by hyperthyroidism or hypothyroidism. In this case, the thyroid nodule was measuring about 7.3 centimeters, and this is the angiography phase, and this is after the embolization, and this is the size after 1 month, down from 7.3 to 3.2 centimeters. Nodular goiter, especially large nodules, especially retrosternal nodules, will get more beneficial experience from the thyroid artery embolization. The most common complications are some pain and discomfort and thyroid fluctuation functions, some infection and allergic reaction from the contrast to be used, and some vascular complications like hematomas or the non-target embolization or the post-embolization syndrome like fever and pain or the hyperthyroid crisis which lead to thyroid storm, which is not usually to be seen. Conclusion and take-home message: to be a good intervention radiologist, you should be efficient in the radio diagnosis. Appropriate patient selection is the cornerstone in this procedure. Thyroid nodule ablation or embolization are safe and effective method in volume reduction. Those were my references. For the last time today, I will ask you to scan this QR code to assess the whole workshop. Thank you very much. Hope to see you again, and thank you. Thank you very much, Dr. Asha, for this clear talk. And do you have any question? No question about thermoablation, ok. Skander, est-ce que tu as quelques remarques? Non? Ok. The surgeon is here and he is... Je peux poser une question à Dr. Gdous, le grand Dr. Gdous. Qu'est-ce que vous en pensez de traitement par micro-ondes des nodules thyroïdiens? Ben, je sais qu'une équipe chinoise qui fait 1000 radiofréquences par mois, ben, ça c'est proportionnel. Voilà, ça c'est proportionnel. Mais maintenant, Dr. Gdous à l'Institut Salah Azaïez. Alors, qu'est-ce que... D'ailleurs, c'est quelque chose que je connais très mal, que je ne maîtrise pas du tout. Après, ça reste vraiment dans un contexte très fermé on part pour la sélection des patients. Après, j'ai vu que l'embolisation, elle peut avoir des indications intéressantes. Outre, je ne parle pas là de la thermoablation ni des microwaves, mais je parle de l'embolisation. Je vois que ça peut avoir des indications intéressantes. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne connais pas. Franchement, pour tout ce qui est nodule bénin, de toute façon, il faut que ça reste vraiment dans un cadre très limité. Voilà. Un cadre où il faut vraiment être sûr de la bénignité. We have to be sure about benignity. All the screening should be well. For example, I don't know, for the follow-up next.
is there any changes The appearance, yeah. in the appearance for you? Yeah, For the the, appearance will be more hypophoric, will be more heterogeneous. Yeah, it will be necrotic tissue. So- Necrotic tissue. So if the one he would follow up is not the one who did the procedure and he don't know what the shape of the usual follow up, he will give him a high direct. It's what is this? for example, yes. Okay. Bonjour à tous. Je suis tout à fait d'accord que ça doit rester à suivre les recommandations et les indications. Ça reste une alternative à la chirurgie. Donc, j'ai vu tout à l'heure qu'on avait mis le tableau des recommandations de 2022. Donc, quand la chirurgie n'est pas possible, c'est une bonne indication. Et la radiofréquence en premier. Après, moi, je suis pour les staffs d'éligibilité. Donc, je suis tout à fait d'accord aussi que pour le nodule, même s'il est indiqué, il faut que le chirurgien, l'anapathe, l'aspect du nodule soit rassurant pour qu'il n'y ait pas de soucis après, pour s'assurer de la bénignité, comme on vient de le dire. Après, comme une alternative, ça peut résoudre des problèmes. On a vu les indications tout à l'heure, ce qui est compressif, ce qui est esthétique, avec des résultats qui sont satisfaisants depuis une vingtaine d'années. Donc, et on a vu aussi que c'est indiqué aussi pour le malin, et depuis une bonne dizaine d'années. Donc, voilà, moi je suis pour ces alternatives quand elles sont faites dans les règles de l'art. J'avais une question pour... I thank you for your presentation. I want to ask you about the alcoholization. Alcohol. Give a very promising and very good volume reduction in cystic thyroiditis. Aspiration, usually we do aspiration of the content, and then we have two alternatives to do. Some authors believe that you inject the half amount of the aspiration fluid and leave it, and others do it and leave it for about 20 to 30 minutes and re-aspirate it again. Usually it gives a more plus. If we have some portion of solid portion, we do after thermoablation. Do you combine do you do the we do it. Last week it was combined solid and cystic. I started with aspiration of the cystic component, and then I started the fermentation. It will change all the lining epithelium of the cyst. I will reduce the size of the cyst. I will not the current again. Okay, ça nous rassure. I have done the same thing today, so I'm happy to know that you're. We orient us to do the best thing. Thank you. Donc, normalement, on arrive à la fin. Donc, merci pour tout le monde. Merci encore une fois. Thank you for your presence, for your talk, and for your experience. Voilà, Inch'Allah, à la prochaine. Et voilà. Merci pour tous les présents. Alors,